হ্যালো বন্ধুরা, আপনাদের স্বাগত জানাই আমার সুদীপ্তর ট্যারোতে। আজকে শুরু করার আগেই আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। পরিস্থিতি যেরকম তাতে এটা খুব জরুরি, একটা মানসিক সুস্থতা, একটা শারীরিক ভালো থাকা। তো আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যেন আপনারা সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আজকে আমাদের দেখব যে এই ট্যারো পিকা কার্ডের মাধ্যমে যে ঈশ্বর বা ভগবান কি বলতে চাইছেন আপনাদের এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে। মনে রাখবেন ট্যারো বা পিকা কার্ড রিডিংগুলি হচ্ছে টাইমলেস। তো আপনারা যখনই এই রিডিং দেখুন না কেন, আপনাদের তখনকার যে পরিস্থিতি বা আপনাদের ঈশ্বর যা কিছু বলতে চাইছেন আপনাদের তখনকার পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে কিন্তু সেটা খাটবে। আর এটা জেনারেল রিডিং, তাই আশা করি সবার ক্ষেত্রে সব কিছু খাটবে, কিন্তু বাস্তবে হয়তো সেটা না হতে পারে। তাই যতটুকু আপনার ক্ষেত্রে খাটবে সেটা আপনি ঈশ্বরের কি বলবো একটা ডাইরেক্ট মেসেজ হিসেবে মেনে নেবেন এবং সেটাকে সেই মতো কাজে লাগাবেন জীবনে। আর মনে রাখবেন ট্যারো কিন্তু আপনাকে শুধু আপনার গতিপথ দেখাতে পারে। আশা করি এই যে আমি যে আজকে যা কিছু বলবো ঈশ্বরের বা আপনি যদি ঈশ্বরে বিশ্বাসী না হন তাহলে একটা হায়ার ইন্টেলিজেন্স বা একটা হায়ার আপনার যারা আপনারা দীক্ষিত, আপনাদের গুরুর কি বলতে চাইছেন, আপনাদের সদ্গুরু যদি থাকেন তাহলে সদ্গুরু কি বলতে চাইছেন সেই সম্বন্ধে বলবো। তো সেই ক্ষেত্রে বলে রাখি যে তারা আপনাকে পথ দেখাতে পারেন, কিন্তু পথটা আপনাকেই চলতে হবে। তাই আমি চেষ্টা করব আজকে যা কিছু ফুটে বেরোবে এখানে আপনাকে পথ দেখাতে সাহায্য করবে। আপনারা যে পথে দাঁড়িয়ে আছেন বা যে পথে চলতে চান সে পথে আরো বেশি করে যেতে সাহায্য করবে। তো আর কথা বাড়াবো না, এবার শুরু করা যাক আজকের ট্যারো আমাদের। তো আপনাদের সামনে এখানে 4টে পাইল রাখা রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন। এখানে খুব সুন্দর সুন্দর 4টে ছবি দেওয়া ঈশ্বর যিনি নানাভাবে আমাদের সামনে ধরা দেন তার কিছু সুন্দর সুন্দর ছবি এখানে রয়েছে। এটা হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ, সুন্দর একটা শ্রীকৃষ্ণের ছবি সুরভি গাইডের সঙ্গে। এখানে রয়েছেন মা রাধা, শ্রী রাধা মা। এখানে রয়েছেন শ্রী বলরাম, আর ইনি লাস্ট পাইলে রয়েছেন শ্রী বিষ্ণু, মহাবিষ্ণু, শ্রী বিষ্ণু। তো এবার শ্রীকৃষ্ণ, শ্রী রাধা, শ্রী বলরাম, শ্রী বিষ্ণু আপনার সামনে 4টে পাইল রয়েছে। আমি অনেকে জিজ্ঞেস করেছেন যে ঠিক কিভাবে ট্যারো চুজ করা যায়, আমার কোনটা পাইল সেটা আমি ঠিক করে বুঝবো, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না কি করে চুজ করা যায়। তো সে বিষয়ে আমি বলি যে ট্যারো হচ্ছে পুরোপুরি একটা ইনটিউশন বা একটা সাইকিক, একটা যে আপনার গাট ফিলিং যেটা বলে, মানে আপনার মনে একটা অন্তরাত্মা থেকে যেটা যা আপনাকে যেদিকে ইন্ডিকেট করছে, তো সেই তার ব্যাপার। সুতরাং আপনি যখন একটা কার্ড বা পাইল আপনি চুজ করবেন, কোন পাইলটা আপনার সে বিষয়ে না বেশি ভাববেন না। অতিরিক্ত ভাবনা কিন্তু জিনিসটাকে একটুখানি উল্টো পাল্টা করে দেয়। তো যে পাইলটা আপনি শান্তভাবে মনটাকে শান্ত করুন, কিছুক্ষণ গভীর শ্বাস নিন, গভীর শ্বাস ছাড়ুন আস্তে আস্তে, এরকমভাবে অ্যাটলিস্ট 5 থেকে 6 বার করুন। তখন মনটা শান্ত হয়ে যাবে। দরকার হলে চোখটা কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ রাখুন, তারপরে চোখটা খুলেই বা মনটা শান্ত হয়ে যাওয়ার পর এই পাইলগুলোর দিকে তাকান। যেটার দিকে প্রথমেই আপনার মন টানবে সেটাই হচ্ছে আপনার পাইল। তো আপনি সেটাতেই স্টিক করে থাকুন, অতিরিক্ত ভাববেন না। আর যদি একান্তই মনে হয় যে একটার বেশি পাইল আপনাকে টানছে, গ্রুপ আপনাকে টানছে, তাহলে হতে পারে হয়তো একটার বেশি গ্রুপে আপনার জন্য কিছু নির্দেশ বা কিছু মেসেজ লুকিয়ে আছে। তো সেইভাবে টানুন। আর আমি আপনাদের সুবিধার জন্য আমি এখন একটুখানি কিছুক্ষণের জন্য আমার বলা বন্ধ করব, আর এই পাইলগুলো আপনাদের দেখাবো যাতে আপনারা কিছুক্ষণের জন্য মনটাকে শান্ত রেখে আপনাদের নিজেদের পাইলটা বেছে নিতে পারেন। বলি আবার যে এটা শ্রীকৃষ্ণ গ্রুপ 1, শ্রী রাধা গ্রুপ 2, শ্রী বলরাম গ্রুপ 3, শ্রী বিষ্ণু গ্রুপ 4, 1, 2, 3, 4।
এবার আমি কিছুক্ষণের জন্য আমার বলা বন্ধ করবো, মোটামুটি 1 মিনিট মতো। তারপরে আপনারা মনটাকে ততক্ষণে শান্ত করুন আর দেখুন যে কোন দিকে আপনাদের মন টানছে। টাইম স্ট্যাম্প তলায় দেওয়া থাকবে, সেই মতো আপনারা যে পাইলটি বেছেছেন বা যে গ্রুপটি বেছেছেন সেই অনুযায়ী আপনারা আপনাদের ডিসক্রিপশন বক্সে দেখুন টাইম স্ট্যাম্প দেওয়া রয়েছে। আপনাদের টাইম স্ট্যাম্প যে গ্রুপ অনুযায়ী বেছেছেন সেটাতে ক্লিক করুন, তাহলে সোজাসুজি আপনাদের গ্রুপ রিডিংয়ে চলে যাবেন। তো এই বলে আমি এখন শেষ করছি। আশা করি আপনারা মনটাকে শান্ত করতে পারবেন। আবার মনে রাখবেন যে গভীর শ্বাস নিন, গভীর শ্বাস ছাড়ুন, ঈশ্বরকে ডাকুন যে তিনি কি বলতে চান আপনাদের গুরু যদি থাকেন তো গুরুকে ডাকুন কি বলতে চান, আর তারপরে যেদিকে আপনার মন নির্দেশ দিচ্ছে সেই পাইলটিকে আপনারা বাছুন। হ্যালো গ্রুপ নাম্বার 1, যারা শ্রীকৃষ্ণের এই সুন্দর কার্ডটি বেঁচেছেন, এটি তাদের জন্যে। দেখা যাক আপনাদের এই মুহূর্তে ঈশ্বর বা ভগবান বা আপনি যদি এগেন যা বললাম, আপনারা যদি ইনিশিয়েটেড হন, আপনারা যদি কেউ কেউ দীক্ষিত হন, তাহলে আপনাদের গুরু আপনাদের জন্য কি বলতে চাইছেন। যারা হায়ার বিইংস, যারা আমাদের গুরুস্থানীয়, তারা কি বলতে চাইছেন আপনাদের জন্য এই সময় দাঁড়িয়ে। তো আমি গ্রুপ নাম্বার 1 যেটা প্রথমেই যারা আপনারা শ্রীকৃষ্ণকে বেঁচেছেন, প্রথমেই বলতে চাই যে আপনাদের জীবনে একটা চেঞ্জ আসবে এবং সেটার দিকে ঈশ্বর নির্দেশ করছেন যে আপনাদের জীবনে একটা বড় পরিবর্তন আসতে চলেছে। হয়তো এসে গেছে কিছুটা বা হয়তো আরো আসবে ভবিষ্যতে, এবং আপনারা কোনো একটা বড় পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন। আপনার মধ্যে একটা কিছু নতুন একটা শুরু হতে চলেছে, একটা নিউ বিগিনিং আপনাদের জীবনে কিন্তু এটা ইন্ডিকেট করছে এই স্প্রেড এখানে। এবং আপনাদের যে ঈশ্বর সেই দিকেই নির্দেশ করছেন, আপনাদের বলছেন যে আপনারা আগে বাড়ুন। আপনারা হয়তো একটা সময় পেরিয়ে এসছেন বা হয়তো একটা সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন, হয়তো এখনো কিছুটা যাচ্ছেন, যে হয়তো নানা রকমের ঝড় ঝঞ্ঝা হয়তো আপনাদের জীবনের মধ্যে দিয়ে গেছে বা হয়তো আপনারা এখনো যাচ্ছেন। একটা মানসিক অশান্তি, একটা সবার সঙ্গে যে ঠিক মেলে না, সবার সঙ্গে যে আপনি নিজেকে ফিট করাতে পারছেন না, এরকম একটা মনোভাব আপনাদের গ্রুপটাতে যারা বেঁচেছেন তারা দেখতে পাচ্ছি যে আপনাদের অনেকেই হয়তো এরকম আছেন যারা হয়তো নিজেদের অনেক সময় লোনলি ফিল করেছেন। মনে হচ্ছে যে আপনারা কোথাও ঠিক মানাচ্ছেন না, হয়তো আপনাদের কেউ ঠিক বুঝতে পারছে না, আপনাদের তেমন হয়তো বন্ধু পাচ্ছেন না সঠিক করে, যারা সত্যিকারের আপনাদের শুভাকাঙ্ক্ষী সেরকম পাচ্ছেন না। হয়তো আপনাদের হয়তো অনেকে কেউ হয়তো ঠকিয়েওছে, কোনো রকম একটা মানসিক অশান্তির মধ্যে দিয়ে গেছেন, মানসিক ঝড় ঝঞ্ঝা কনফ্লিক্ট হয়তো তার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে আপনাদের। কিন্তু যার ফলে কি হয়েছে, যেহেতু আপনারা এত ঝড় ঝঞ্ঝার মধ্যে দিয়ে গেছেন, একটা মানসিক অশান্তি, হয়তো মানুষের একটা খুব খারাপ সাইডও আপনারা দেখেছেন, যে আপনারা হয়তো মানুষ আপনাদের ঠকিয়েছে, যাদেরকে আপনারা বিশ্বাস করতেন তাদেরকে হয়তো ঠকিয়েছেন আপনাদের, বা হয়তো আপনাদের খুব আঘাত দিয়েছে। হয়তো আপনাদের মধ্যে অনেকে এমন আছেন যারা জীবন যুদ্ধে খুব বেশি করে জড়িয়ে গেছেন, ইউনো, এবং আপনারা বেরোতে পারছেন না, খুব একটা টায়ার্ড ভাব, একটা ক্লান্তি ভাব, ইউনো, যে যাই হোক না কেন দেখতে পাচ্ছি যে আপনারা যে অবস্থার মধ্যে দিয়ে গেছেন বা যাচ্ছেন সেটা খুব একটা সুখকর পরিস্থিতি নয়। মানে তাদের মধ্যে দিয়ে নানা রকমের একটা আঘাত প্রতিঘাত, ঝড় ঝঞ্ঝা, একটা মানুষের নেগেটিভ সাইডকে দেখা, নিজের মধ্যে একটা লোনলি ফিলিং, যে আপনি বুঝতে পারছেন না যে আপনাকে লোকে বুঝছে না নাকি আপনি লোককে বুঝতে পারছেন না, একটা মানসিক অশান্তি, তার মধ্যে দিয়ে আপনি যাচ্ছেন বা গেছেন। কিন্তু ঈশ্বর আপনাদের এটাই বলতে চাইছেন
যে আপনাদের কিন্তু এই যে একটা কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাওয়া, তার কিন্তু একটা মানে আছে, তার একটা মানে ছিল। এবং তার মানেটা এটাই যে উনি আপনাদের, কি জানেন তো, লোহা আগুনে না পোড়ালে কিন্তু ইস্পাত হয় না, রাইট? তো লোহা পুড়ে ইস্পাত হয়। তাই একই ব্যাপার দেখুন, এখন সোনাকেও যদি আপনি ডিফারেন্ট সুন্দর গয়না বানাতে চান সোনা থেকে, তাহলে সেই সোনাকে আপনাকে কিন্তু গলাতে হবে, গলিয়ে হবে, আপনি নানা রকম তাকে শেপ দিতে পারবেন। আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তো একটা কথা বলেই গেছেন যে যে ধূপ আমার এ ধূপ না পোড়ালে গন্ধ নাহি ডালে। সুতরাং একটা জিনিস মনে রাখবেন যে আমাদের জীবনে নানা রকমের দুঃখ কষ্ট কিন্তু আসে, শুধু আমাদের কষ্ট দেওয়ার জন্য নয়, তা আমাদের আসে যে আমাদের একটা নতুন পথ দেখানোর জন্য, আমাদেরকে আরো ভালো মানুষ করে তোলার জন্য, আমাদেরকে একটা আরো যে আমাদের মধ্যে যে আসল মানুষটা বসে আছে তাকে বার করে আনার জন্য। তা আমি এখানে সেই ইন্ডিকেশন কিন্তু খুব বেশি করে দেখতে পাচ্ছি। দেখুন এখানে রয়েছে দ্য টাওয়ার কার্ড, হ্যাঁ, আর এখানে রয়েছে দ্য টেন অফ সোর্ডস রিভার্সড। এই দুটোই কিন্তু আমাকে বোঝাচ্ছে যে আপনাদের জীবনে একটা বিশাল বড় পরিবর্তন আসতে চলেছে, এবং সেটা কিন্তু ভালোর দিকে পরিবর্তন, ভালোর দিকে পরিবর্তন। আর আপনাদের এখানে কিন্তু খুব সুন্দর সুন্দর কিছু কার্ড রয়েছে। আপনাদের কি হচ্ছে, আপনারা যেহেতু একটা কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে গেছেন, তাই আপনাদের মধ্যে একটা দৃঢ়তা জন্মেছে, একটা জীবন থেকে একটা যে গভীর এক্সপিরিয়েন্স, জীবনের একটা উপলব্ধি, সেটা আপনাদের মধ্যে জন্মেছে, এবং সেটা কিন্তু আপনাদের আগে চলতে সাহায্য করবে। যার জন্য আপনারা কিন্তু এত ঠক্কর খেয়েছেন এতভাবে যে আপনাদের মনের মধ্যে একটা শক্তি, একটা জীবন সম্বন্ধে সম্যক ধারণা, সেটা কিন্তু জন্মেছে। আর যার জন্য আপনারা কিন্তু ভবিষ্যতে আপনারা কিন্তু গভীর একটা জ্ঞান এর থেকে, যেটা বললাম না, জীবনের একটা উপলব্ধি, গভীর একটা এক্সপিরিয়েন্স, একটা জ্ঞান, সেই জ্ঞানে কিন্তু আপনারা জ্ঞানী হবেন। দেখুন এখানে রয়েছে দ্য হাই প্রিস্টেস কার্ড, আর এখানে রয়েছে দ্য হাই প্রিস্টেস, আর এখানেও রয়েছে দ্য প্রিস্টেস। আপনার জীবনে দুখানা প্রিস্টেস দুবার এসছে, যেটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার। একটা একই জিনিস দুবার এসছে, মানে এটা আপনাকে গভীরভাবে এটা ইন্ডিকেট করছে যে এটাই আপনার জীবনের উদ্দেশ্য, যেটা আপনি এখনো পৌঁছননি। ওই জন্য রিভার্স এসছে, আপনি এখানে এখনো পৌঁছননি, কিন্তু এই যে এত গভীর কষ্টের মধ্যে দিয়ে গেছেন, যার ফলে আপনার এই যে নিজের মধ্যে একটা অন্তরের যে ক্ষমতা, সেটা কিন্তু আস্তে আস্তে আপনি অনুভব করবেন, জীবনে প্রচন্ডভাবে অনুভব করবেন। এবং আপনারা কিন্তু এই গ্রুপটা একটা এমন একটা গ্রুপ যাদের মধ্যে একটা সাইকিক এবিলিটি থাকবে। আপনারা ধরুন নানা মানুষকে একটা হিলিং কোনো কাজ, বা কোনো ট্যারো রিলেটেড কাজ, বা অ্যাস্ট্রোলজি, এইসব ব্যাপারে খুব আপনারা ভালো হবেন, কারণ আপনাদের একটা সিক্স সেন্স গভীরভাবে জন্মাবে, একটা ইনটিউশন, একটা ইনটিউটিভ পাওয়ার আপনাদের মধ্যে গভীরভাবে জন্মাবে। তাই আর একটা কথা হচ্ছে যে আপনারা ভবিষ্যতে কিন্তু খুব সুখী হবেন, খুব ভালো হবে, কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে খুব সুন্দর সুন্দর কিছু কার্ড আছে। কাউন্সিল অফ লাইট, পিলার অফ লাইট, দেখুন দুখানা লাইটের কার্ড এসছে, এবং এটা যেন বোঝাচ্ছে যে ঈশ্বর এবং যারা ডিভাইন বিইংস, যারা গুরুস্থানীয় ব্যক্তি, যারা আমাদেরকে সারাক্ষণ দেখছেন, আমাদেরকে গাইড করে চলেছেন, তারা কিন্তু আপনাদের সর্বতভাবে পাশে রয়েছেন। আমার মনে হয় আপনাদের মধ্যে যারা দীক্ষিত হন, আপনারা যদি অনেকেই দীক্ষিত হয়ে থাকেন, তাহলে আপনাদের যিনি গুরু, বা আপনাদের যে গুরুর যে লিনিয়েজ, তারা কিন্তু গভীরভাবে আপনাদের পাশে রয়েছেন, আপনাদের রক্ষা করে চলেছেন। আর যদি আপনাদের কেউ দীক্ষিত এখনো নাও হয়ে থাকেন, তাহলে আমি বলবো আপনাদের মধ্যে অনেকের হাই চান্স আছে হয়তো আপনার ভবিষ্যতে গিয়ে আপনাদের সদ্গুরুর দেখা পাবেন, আপনারা হয়তো দীক্ষা নেবেন কোনো একটা অর্গানাইজেশনে। আর যদি দীক্ষা নাও নেন, তাহলেও বলবো কিন্তু ঈশ্বরের আশীর্বাদ, এবং যারা হায়ার বিইংস, যারা ডিভাইন, যারা আমাদের গুরুস্থানীয় ব্যক্তি, তারা কিন্তু সব সময় আপনাদেরকে রক্ষা করে চলেছে এবং আপনাদেরকে পথ দেখানোর চেষ্টা করছে। এবং আপনারা, আমি গভীরভাবে মনে হচ্ছে যে আপনাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো ভবিষ্যতে একটা মেডিটেশন, ধ্যান, একটা আধ্যাত্মিকভাবে আপনারা জড়িয়ে পড়বেন, এবং যে আপনারা এখন যে একটা নিজেকে একটা জড়ানো অবস্থায় মনে করছেন, একটা আটকে থাকা একটা জায়গাতে, একটা মানসিক একটা ডিপ্রেশন, একটা অস্বস্তি, একটা নিজেকে কোথাও একটা আপনি ঠিক মানাতে পারছেন না, এ থেকে বেরিয়ে আসবেন
এবং আপনি যে নিজেকে মানতে পারছেন না তার আরেকটা কারণ হচ্ছে, বিশাল বড় কারণ হচ্ছে আপনারা খুবই সেন্সিটিভ, আপনারা আলট্রা সেন্সিটিভ, এবং আপনারা এতটা সেন্সিটিভ বলেই কিন্তু আপনাদের মধ্যে একটা ইনটিউটিভ পাওয়ার রয়েছে। ইনফ্যাক্ট উল্টোটা, মানে যারা এই ধরনের একটা ক্ষমতা নিয়ে জন্মায়, যাদের মধ্যে একটা এরকম একটা ব্যাপার থাকে, তারা কিন্তু সবসময় একটু নিজেদের আলাদা মনে করে, কারণ তারা নিজেদেরকে অন্যদের থেকে একটু আলাদা ভাবতে বাধ্য হয়। তারা সবসময় মনে করে যে তারা একটু অন্যদের থেকে আলাদা। আপনাদের মধ্যে হয়তো অনেকেও এরকম আছেন যারা লাইট ওয়ার্কার্স। এখন এটা লাইট ওয়ার্কার্স কথাটা আমি খুব একটা পছন্দ করি না, কিন্তু এই কথাটা এখন খুবই প্রচলিত কথা। এর মানে হচ্ছে যে আপনারা এই জীবনে এসছেন একটা জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে, আপনারা একটু অন্য মানুষদের থেকে আলাদা, আপনাদের মধ্যে একটা অন্যরকম একটা দৈবিক ভাব আছে, যার জন্য আপনারা নিজেদেরকে অন্যদের থেকে আলাদা অনুভব করেন। আর আপনাদের জীবনের কিন্তু গোলই হচ্ছে, আপনাদের জীবনের গোলই হচ্ছে কিন্তু যে একটা সবার প্রতি একটা ভালোবাসা, একটা সবার প্রতি যেটা প্রথমেই বললাম না হিলার, আপনারা হিলার হবেন, আপনারা লোককে পথ দেখাবেন, আপনারা লোকে সবসময় মঙ্গল চাইবেন, আপনারা সবাইকে ভালোবাসবেন। এটাই হচ্ছে আপনাদের জীবনের উদ্দেশ্য, যার জন্য এত এখানে লাইটের কার্ড রয়েছে, রাইট? তার জন্য এখানে রয়েছে যে হাই প্রিস্টেস দুবার এসছে, হ্যাঁ। তো এটাই হচ্ছে আপনাদের জীবন। সুতরাং এই যে এখন যে কনফ্লিক্ট আর ক্যাওসের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন, বাট এটা আপনারা কাটিয়ে উঠবেন, এটা হয়তো অনেকটা কাটিয়ে উঠেও আছেন আপনারা এই মুহূর্তে। তো এইটাই ঈশ্বরের আশীর্বাদ যে আপনাদের এই যে ঘোড়াটা, এই আপনাদের যেটা সত্যিকারের প্যাশন, যেটা আপনারা করতে চান কিন্তু এই মুহূর্তে অতটা তো করতে পারছেন না, বা হয়তো সবে করা শুরু করেছেন, এইটা কিন্তু আপনারা আস্তে আস্তে এই জায়গাটাতে পৌঁছতে পারবেন। আপনাদের এই ঘোড়াটা ছুটতে শুরু করবে, আর যখনই ঘোড়াটা ছুটতে শুরু করবে তখন আপনাদের মধ্যে আরেকটা যে ভালোবাসাটা আপনাদের মধ্যে সুপ্ত হয়ে আছে, সেটা কিন্তু যেটা অনেকটাই হয়তো আপনারা অনুভব করতে পারেন, সেটা আরো বেশি করে বেরোবে। আপনাদের সবার মধ্যে যেটা সবাইকে যে ভালোবাসতে পারা, সবাইকে নিয়ে চলা, একটা সবার সঙ্গে একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, একটা ভালোবাসার সম্পর্ক, হ্যাঁ, জীবনটাকে অন্যভাবে দেখা, সেটাই এই শ্রীকৃষ্ণের কার্ড। এটা খুব সুন্দর আপনারা বেঁচেছেন, যে দেখুন উনি কত ভালোবাসেন, সবাইকে নিয়ে চলেন। আর শ্রীকৃষ্ণ ব্রজধামে সমস্ত গোপা গোপীকে নিয়ে একসঙ্গে চলতেন, সমস্ত জীবের প্রতি কত ভালোবাসা, সেটাই হচ্ছে ইন্ডিকেট করছে, এটাই হচ্ছে আপনাদের জীবনের গন্তব্যস্থল। সুতরাং আপনাদের এই কার্ডগুলো, এই গ্রুপটা খুবই সুন্দর। আপনারা যারা বেঁচেছেন, আপনাদের জীবনে একটা গভীর পরিবর্তন আসবে। সুতরাং আপনারা একদম ভেঙে পড়বেন না, আপনাদের উদ্দেশ্যটা খুবই আলাদা এবং আপনারা একটু অন্য ধরনের মানুষ। সুতরাং আমি বলবো যে এটাই ঈশ্বর বলতে চাইছেন, যে নিজেদের কি বলবো, নিজেদেরকে দৃঢ় করুন। আপনারা মনে অনেক মানসিক শক্তি পাবেন, আপনারা অনেক গভীর মানসিক শান্তি পাবেন, সুখ পাবেন। আপনারা অন্য লোককে খুব অন্য লোকে ভালো করবেন, আপনাদের মনে একটা গভীর ভালোবাসা জন্মাবে, ভালোবাসা যেটা আছে সেটা আরো জন্মাবে, আরো ডেভেলপ করবে। আপনারা একটা গভীর, আপনাদের মধ্যে একটা সাইকিক ইনসাইট, একটা সাইকিক এবিলিটি, একটা ইনটিউটিভ পাওয়ার জন্মাবে। মানুষের যে কোনো একটা হিলিং প্রফেশনে আপনারা খুব ভালো স্যুট করবেন ভবিষ্যতে। সুতরাং আপনাদের ভবিষ্যৎটা খুবই খুবই আলোকময়। এখানে তো আলোর মানে কার্ডই আসছে দুখানা আলোর, দুখানা হাই প্রিস্টেস, খুবই সুন্দর। সুতরাং আপনাদের জীবনে একটা বড় চেঞ্জ আসতে চলেছে, এবং চেঞ্জ তো যখন বলি বড় চেঞ্জ, তখন সেটা তো হঠাৎ করে রাতারাতি হয়ে যায় না, সেটা একটু সময় লাগে, ধীরে 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 ধীরে। আপনারা হয়তো তার মধ্যে দিয়ে এখন কম বেশি যাচ্ছেন, কিন্তু হয়তো আপনাদের অনেকের ক্ষেত্রে সেটা আপনারা পুরোপুরি বুঝতে পারছেন না। কিন্তু যত আপনাদের জীবন আগে এগোবে, আপনার তত নিজেদের যে এই যে হিডেন পাওয়ার, তত আপনারা বুঝতে পারবেন। তাই খুবই সুন্দর কার্ড, শ্রীকৃষ্ণের কার্ড। ঈশ্বর আপনাদের মঙ্গল করুন। আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ কমেন্ট করে জানান যে কেমন লাগলো। আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ শেয়ার করুন আপনাদের বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে। আর আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে আবার কোনো একটা নেক্সট ভিডিওতে। আজকে এই বলেই শেষ করছি। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, নমস্কার, বাই। হ্যালো, গ্রুপ নাম্বার 2, যারা এটা বেঁচেছেন, শ্রী রাধার এই কার্ডটি খুবই সুন্দর কার্ড, দ্য সুপ্রিম গডেস শ্রী রাধা, রাধামা। এটি তাদের গ্রুপ। দেখা যাক আপনাদের কি বলতে চাইছেন ঈশ্বর এই সম্বন্ধে, আপনাদের এই মুহূর্তে, আপনারা জীবনের কোন মুহূর্তে দিয়ে যাচ্ছেন, এবং ঈশ্বরের যা বলার সেটা আপনাদের কিভাবে সাহায্য করতে পারে। সরি, আমি এখানে একটা কার্ড মিস করে গেছিলাম, তো এটাকে আমি এখানে রাখি। হ্যাঁ,
তো কি বলতে চাইছেন আপনাদের? গ্রুপ নাম্বার 2 বা যারা এই শ্রী রাধা মায়ের কার্ডটি বেছেছেন, আমি তাদেরকে প্রথমেই বলি যে আপনারা খুব ইমোশনাল এবং আপনারা কোনো একটা ইমোশনাল একটা হার্ট ব্রেকের মধ্যে দিয়ে গেছেন, একটা ইমোশনাল একটা একাকিত্ব, একটা ডিপ্রেশন, একটা কোনো কারণে মানসিক অশান্তি হতে পারে। এখানে অনেকের ক্ষেত্রেই হয়তো একটা পুরনো ভালোবাসা, একটা কোনো রিলেশনশিপে একটা আঘাত পাওয়া, একটা ধোঁকা খাওয়া, বা একটা ফ্যামিলি লাইফ, আপনাদের মধ্যে যারা ফ্যামিলি লাইফে যুক্ত, ধরো তাদের একটা স্বামী স্ত্রীর বোঝাপড়া না হওয়া, হয়তো একটা অনেক দিনের বিবাহিত সম্পর্ক ভেঙে যাওয়া, খুব বাজেভাবে ভেঙে যাওয়া, তো এইটা কিন্তু এখানে আমি ইঙ্গিত পাচ্ছি। তো আপনাদের এটা হচ্ছে, দেখুন এই জায়গাটা হচ্ছে আপনাদের এখনকার পরিস্থিতি বোঝাচ্ছে কিছুটা। আমি এই পুরোটাই হয়তো কিছুটা বলবো যে এটা আপনাদের এখনকার পরিস্থিতি বোঝাচ্ছে। আমি ইনফ্যাক্ট এইটাকে যদি এখানে রাখি, এটাকে এখানে রাখি, হ্যাঁ, তো এই জিনিসটা আপনাদের এখনকার পরিস্থিতি বোঝাচ্ছে, যেটা আপনাদের একটা তার জন্য আপনারা খুব একটা হতাশা, একটা গভীর হতাশার একটা এখানে আমি ছবি পাচ্ছি। গভীর একটা হতাশা, একটা গভীর একাকিত্ব বোধ, একটা আপনি নিজেকে না গুটিয়ে নিয়েছেন। আপনারা এখন অনেকেই এমন একটা মানসিক অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন যে আপনারা নিজেকে খুব গুটিয়ে নিয়েছেন। আপনাদের মনে হচ্ছে যে কারোর সঙ্গ চাই না আমরা, একটা অভিমান, একটা গভীর একটা একাকিত্ব, একটা গভীর মানসিক একটা কষ্ট, আপনাদেরকে পুরো নিজেদেরকে না সেই শামুকের মতো নিজেদেরকে আপনারা যেন খোলসের মধ্যে গুটিয়ে নিয়েছেন, যে আপনারা চান না অন্য মানুষের সহানুভূতি। আপনাদের মনে হচ্ছে যে অন্য মানুষের সঙ্গ বা অন্য মানুষের মিথ্যে সহানুভূতি, কুম্ভীরাশ্রু যেটা বলে, আপনাদের দরকার নেই। আপনারা একটু একা থাকতে চান। আপনারা সেই একটা নিজেদের সঙ্গটাই এখন আপনাদেরকে সবচেয়ে বেশি ভালো লাগছে, কারণ এই যে একটা একাকিত্ব, একটা গভীর একটা মানসিক শোক পাওয়া, একটা বেদনা, সেটার একটা স্পষ্ট চিত্র এখানে পাচ্ছি। এটা স্পষ্ট দেখুন, যেটা সবচেয়ে আশ্চর্য সেটা হচ্ছে যে এখানে 3 of Wands, 6 of Wands, 2 of Inspiration, মানে 2 of Wands, তিনটে আপনাদের ওয়ান্ড হচ্ছে আমাদের যেটা বলে যে হৃদয়ের প্যাশন, আমাদের যে ইনার ড্রাইভ, সেটা বোঝাচ্ছে। এখানে তিনটে এসছে পরপর, 2, 3, 4, 2, 3, 6, তিনটেই রিভার্সড। তার মানে এটা আর বলতে অপেক্ষা রাখে না যে যেটা বললাম আমি আগে, যে টোটাল ল্যাক অফ প্যাশন এই মুহূর্তে, টোটাল ল্যাক অফ ইনার ড্রাইভ, যেন আপনাদের মধ্যে বেঁচে থাকার ইচ্ছেটাই চলে গেছে। খালি ভাবছেন যে কেন বাঁচবো, একটা গভীর হতাশা বোধ, আর বেঁচে থেকে কি হবে, আমার তো এই জীবনে কেউ নেই, আমি কি করব বেঁচে থেকে, আমি একা। এই একটা বোধ গভীরভাবে এখানে আমি অনুভব করছি, একটা গভীর একটা হতাশা বোধ, একটা কষ্ট, একটা মানসিক একটা ক্ষোভ, একটা অভিমান, যে কেউ একটা কিছু আপনাকে কষ্ট দিয়েছে, কেউ আপনাকে বুঝতে পারেনি, হয়তো একটা অনেক দিনের ভালোবাসার সম্পর্কও কেটে গেছে হঠাৎ করে, কেউ একটা গভীর আপনজন চলে গেছে, একটা বিবাহিত সম্পর্কের হঠাৎ করে বিচ্ছিন্নভাবে ছেদ পড়েছে। তো নানা কারণে একটা মানসিক কষ্ট টের পাচ্ছি এখানে। এটা আমার খুব খারাপ লাগছে আপনাদের কথা ভেবে, যে এই মুহূর্তে আপনারা কি মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন, টোটাল একটা অশান্তি, একটা জীবনে কোনো যেন একটা শান্তি নেই। আপনি খালি মনে করছেন যে আমার জীবনে কি আর কোনো সুখের দিন আসবে না, আমার কি কোনো সুখ পাওয়ার অধিকার নেই, আমার কি কোনো শান্তি নেই, এটা মনে করছেন। কিন্তু এইখানে দাঁড়িয়ে ঈশ্বর আপনাদেরকে যেটা সবচেয়ে বেশি করে বলতে চাইছেন, যেটা তার আপনাদের কাছে স্পষ্ট মেসেজ, আপনাদের কাছে নির্দেশ, যে ভেঙে পড়বেন না। আপনারা না গভীরভাবে একটা জিনিসে বারবার ভাবছেন, যার জন্য কষ্ট পাচ্ছেন। দেখুন, জীবন যখন কোনো একটা কিছু বেদনাদায়ক ঘটায়, তার মানে কিন্তু এই নয় যে আমাদের সারাক্ষণ সেই জিনিসটার মধ্যে ডুবে থাকতে হবে। যত অন্ধকারে ডুববেন, তত কিন্তু অন্ধকার আপনাকে আরো গভীরভাবে টেনে নেবে। এই জিনিসটা করবেন না। আপনাদের যেটা স্পষ্ট নির্দেশ পাচ্ছি এখানে শ্রী রাধার কার্ড থেকে, যে আমার যেটা মনে হচ্ছে আপনারা ভালোবাসায় খুব গভীরভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন। আপনারা কোনো একটা ভাবে ভালোবাসাতে
একটা গভীরভাবে ধোঁকা খেয়েছেন, একটা আঘাত পেয়েছেন। তো সেই জন্য ঈশ্বর এখানে আপনাদের স্পষ্ট বলছেন যে এই যে আঘাতটা থেকে আপনাদের বেরিয়ে আসতে হবে। সবসময় মনে রাখবেন, সময় হচ্ছে সবচেয়ে বড় হিলার। সময় একটা আপনাদের কিন্তু সময়ের সাথে সাথে কিন্তু সবকিছু শুধরে যায়। সময় একটা মলমের কাজ করে, আপনাদের জীবনে কিন্তু সেটা হবে, আপনাদের শুধরবে। আর আপনাদেরকে কিন্তু নিজেদের একটা বড় ভূমিকা নিতে হবে এই ব্যাপারে। কারণ আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি যে নিজেদের না একটা বাউন্ডারি সেট করুন। দেখুন এখানে রয়েছে বাউন্ডারিজ। হ্যাঁ, where do you need to establish better boundaries? মানে আপনাদের যদি কেউ ধোকা দিয়ে থাকে, যদি কষ্ট দিয়ে থাকে, তাদেরকে জীবন থেকে মুছে ফেলুন। আমি বুঝতে পারছি কথাটা বলা সোজা, কথাটা হয়তো করা সোজা নয়, কারণ কিন্তু এটা একটা বিশেষ করে একটা যদি অনেক দিনের সম্পর্ক হঠাৎ করে ভেঙে গিয়ে থাকে, কিন্তু মনে রাখবেন পুরনো জিনিস যেটা শুধু কষ্টই দেয় সেটাকে কিন্তু সরিয়ে দেওয়া, সেটা কিন্তু জীবন থেকে মুছে ফেলাই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ। সেটা কিন্তু এখানে বলছে যে বাউন্ডারিজ, মানে আপনি নতুনভাবে আপনার জীবনটাকে গড়ে তুলুন। আপনি একটা ভাবুন যে কিভাবে আগে কিভাবে এগোনো যায়, আপনাকে কিন্তু আগে এগোতে হবে। সুতরাং আপনার কিন্তু খুব দরকার যে দেখুন এখানে বলছে ওয়াকিং অ্যাওয়ে। আপনি না এই যে পুরোনো স্মৃতি থেকে ওয়াকিং অ্যাওয়ে প্লাস বাউন্ডারি দুটো একসঙ্গে এসছে। তাই যেটা আমি আগে বললাম যে এই পুরনো স্মৃতি বা পুরনো যারা যে লোকগুলো আপনাদের আঘাত দিয়েছে, যার জন্য কষ্ট পাচ্ছেন, তাদেরকে জীবন থেকে কিন্তু আপনাকে মুছে ফেলতে হবে। আপনাদের কিন্তু মুছে ফেলতে হবে। এবং দেখুন এখানে রয়েছে এই যে এখানে রয়েছে নিউ 10 অফ ভয়েস, মানে 10 অফ সোর্স। 10 অফ সোর্স কথা বলে যে নিউ বিগিনিং। দেখুন আপনি অনেক আঘাত পেয়েছেন, আপনার এখন এই অবস্থা, আপনি এখন অনেক আঘাত পেয়েছেন, কিন্তু এই আঘাত থেকে কিন্তু আপনি আবার নতুন আপনাকে শুরু করতে হবে। এটা আপনি যেন প্রায় অর্ধমৃতপ্রায়, এত কষ্ট আপনি রয়েছেন, আপনি অর্ধমৃতপ্রায়। এখানে যেন এক একটা সেই মানে ইমোশনাল ছুরি আপনার বুকে বসেছে, আঘাতের ছুরি আপনার বুকে বসেছে। কিন্তু এটা কিন্তু একই সঙ্গে ইঙ্গিত করে 10 অফ সোর্স, যেটা নিউ বিগিনিং, নতুন শুরু আপনাকে করতে হবে, নতুন পথের সন্ধান আপনাকে করতে হবে। সেটাই ঈশ্বরের আপনার প্রতি সবচেয়ে বড় নির্দেশ, যে এইভাবে ভেঙে পড়বেন না, ঘুরে দাঁড়ান। যা কিছু পুরনো ঘটে গেছে তার থেকে পেছনে সরে আসুন, সেই সব লোকগুলোকে, সেই সব স্মৃতিগুলোকে মুছে ফেলুন, নিজের জীবনটাকে নতুন করে শুরু করুন। নিজের জীবনে এই যে লোকগুলো আপনাদের আঘাত দিয়েছে, যাদের জন্য এত কষ্ট পেয়েছেন, তাদেরকে পুরো জীবন থেকে দূরে সরিয়ে দিন। হ্যাঁ, তাহলে কিন্তু আপনাদের খুব শান্তি পাবেন। কারণ এখানে রয়েছে যে নতুন, দেখুন এখানে আরেকটা রয়েছে বার্থিং আ নিউ এজ, মানে একটা নতুন যুগের শুরু করুন। তাতে কিন্তু আপনাদের আলোই, দেখেছেন, একটা নতুন যুগ, যেটা আপনাদের অনেক শান্তি। এখানে আলো মানে কি, এখানে আপনার জন্য অনেক শান্তি, মানসিক একটা সমৃদ্ধি, সেটা ইন্ডিকেট করছে। তো এইটাই ঈশ্বরের আপনাদের সবচেয়ে বড় একটা জোরালো নির্দেশ, যে ভালোবাসার জায়গাটাতে আপনারা আঘাত পেয়েছেন সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়ান। দেখুন ওই জন্যে আপনারা শ্রী রাধাকে বেঁচেছেন। শ্রী রাধা হচ্ছে, মানে শ্রী রাধা বলতে যে ছবিটা আমাদের মধ্যে ভেসে আসে, সেটা হচ্ছে যে শ্রীকৃষ্ণের ভালোবাসায় আকুল একজন, যিনি সারা জীবন শুধু দুঃখ পেয়ে গেলেন শ্রীকৃষ্ণকে ভালোবেসে। সেরকম একটা, ওই জন্য আপনাদের গ্রুপটা এই কার্ডটা বেঁচেছেন, মানে সেরকম একটা গ্রুপ যারা এত ভালোবাসেন, এত কিছু একটা আঁকড়ে ধরে থাকতে চেয়েছিলেন কিন্তু সেটা পারলেন না। কিন্তু ঘুরে দাঁড়ান, বারবার ঈশ্বর আপনাদের বলছেন ঘুরে দাঁড়ান। আপনাদের কিন্তু একটা গভীর শান্তির জায়গাতে পৌঁছতে পারবেন, নতুন শুরু করতে পারবেন, এবং ঈশ্বরের আশীর্বাদ কিন্তু আপনাদের সঙ্গে রয়েছে। আপনারা যদি ঘুরে দাঁড়াতে পারেন, আপনারা যদি তার নির্দেশ ফলো করেন, তাহলে তিনি কিন্তু আপনাদের সঙ্গে রয়েছেন। দেখুন এখানে রয়েছে ইউ আর নট অ্যালোন, আপনি কিন্তু একা নন। আপনি যদি ঘুরে দাঁড়ান, আপনি যদি তার কথা শোনেন, আপনারা কিন্তু সে কিন্তু আপনাকে সাহায্য করবে। সুতরাং এই মানসিক শক্তিটা আপনাদের খুব দরকার। আপনারা বেশি অতীতে বিচরণ করবেন না, কারণ আপনাদের অতীত কিন্তু আপনাদের কষ্ট দিয়েছে। আপনারা এখন বর্তমানে থাকুন, শুধু অতীতটাকে ভোলার চেষ্টা করুন, অতীতের লোকগুলোকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করুন, অতীতের যা কিছু বেদনাদায়ক স্মৃতি আছে সেগুলোকে জীবন থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করুন, নিজেদের জীবনে বেটার বাউন্ডারি সেট করুন। এবং এটা করতে গেলে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে আপনাকে ওই একাকিত্বতার খোলস থেকে কিছুটা বেরিয়ে আসতে হবে। আপনাকে আরও বেশি করে লোকজনের সঙ্গে মিশতে হবে। যদি আপনাদের কোনো হবি থাকে, কোনো প্যাশন থাকে, তাহলে আমি বলবো সে বেশি করে সেই দিকে ঝুঁকুন। মনটাকে ভুলে রাখার জন্য যা কিছু করা উচিত সেগুলোকে করার চেষ্টা করুন।
যারা আপনাদের এখনো ভালোবাসে, আপনারা যারা হিতাকাঙ্ক্ষী শুভাকাঙ্ক্ষী, তাদের সঙ্গে থাকুন। আপনার ভালো গান শুনুন, ভালো বই পড়ুন, আর কোনোভাবে মনটাকে ভোলাবার চেষ্টা করুন, কারণ এটাই আপনি কিন্তু সেটা বেরোতে পারবেন। তো আপনাকে এখন ঠিক করতে হবে যে কিভাবে আপনারা এই সমস্ত পুরনো জিনিস মুছে ফেলতে পারেন, কারণ তাহলেই কিন্তু আপনারা ঘুরে দাঁড়াবেন এবং আপনাদের কিন্তু ঈশ্বরের একটা আশীর্বাদ রয়েছে। আপনাদের জীবনে কিন্তু একটা অনেক মানসিক শান্তিপূর্ণ জায়গায় আপনারা পৌঁছতে পারবেন। তো এগেন গ্রুপ নাম্বার 2, এটাই মা রাধার বোধহয় আপনাদের প্রতি সবচেয়ে বড় নির্দেশ, যে উনি যে কষ্টটা পেয়েছেন, দেখুন মা রাধা অনেক কষ্ট পেয়েছেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে তার ভালোবাসাটা ছিল সেটা কিন্তু তার একটা অনেক মানসিক শক্তিরও জায়গা ছিল। তো সত্যিকারের যে ভালোবাসার জায়গাটা না, সেখানে পৌঁছানোর চেষ্টা করুন। যদি ভালোবাসাটাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিন, হয়তো ধরুন আপনারা যদি পারেন তো কারোর যদি কোনো টিচিংয়ে কোনো থাকে তো কোনোভাবে টিচিংয়ের দিকে যুক্ত হন, যেখানে অন্য লোককে প্রতি ভালোবাসাটা আপনি বিলিয়ে দিতে পারেন। তো এরকমভাবে কোনোভাবে নিজেদের একটা ভোলাবার চেষ্টা করুন। মানসিক শক্তিটা যেটা আপনাদের এখন নেই একদম, সেটাকে ফিরে পান। আপনাদের কিন্তু অনেক ভালো জায়গায় লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি পৌঁছানোর। এটাই মা রাধার আপনাদের অত্যন্ত ভালোবাসার একটা নির্দেশ, তার কথাটা শুনুন। এই বলে আমি আজকে শেষ করব আপনাদের রিডিং। আশা করি এটা আপনাদের ভালো লাগলো। যদি ভালো লাগে তো প্লিজ কমেন্ট করে জানান কেমন লাগলো। আর যদি যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ শেয়ার করুন, অন্যদের সঙ্গে লাইক করুন, আর আমার চ্যানেলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন। আশা করি দেখা হবে আপনাদের সঙ্গে আবার অন্য কোনো ভিডিওয়ে। আমি খুব করে আশা করছি, এখানে আমি মা রাধার কাছে প্রার্থনা করছি যে আপনারা এই যে গভীর অবসাদের জায়গাটা থেকে শীঘ্রই ঘুরে দাঁড়াতে পারবেন এবং আপনাদের নিজেদের মধ্যে একটা নতুন মানুষকে আবিষ্কার করবেন। হয়তো আপনারা এখন এই মানসিক অবসাদের জন্য আপনারা যে কিছুটা হয়তো আর্থিকও একটা সামগ্রিকভাবে একটা ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন, সেটারও আপনাদের অনেকটা ঘুরে দাঁড়াবে। সুতরাং মানসিক শক্তিটাকে আপনারা ফিরে পান, আপনাদের পুরনো যেসব ব্যথার জায়গাগুলোকে মুছে ফেলুন, পুরনো সেই লোকগুলোকে ভুলে যান, ঘুরে দাঁড়ান। জীবন কিন্তু মানসিক অনেক রকম কষ্ট দেয়, কিন্তু আমাদেরকে ঘুরে দাঁড়ানোর নামই কিন্তু আমাদের আসল জীবন। তো এই বলে আমি শেষ করছি। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, বাই। হ্যালো গ্রুপ নাম্বার 3, যারা এটা শ্রী বলরামের এই কার্ডটি বেছেছেন, এটি তাদের গ্রুপ। দেখা যাক আপনাদের সম্বন্ধে শ্রী বলরাম বা ঈশ্বর কি বলতে চাইছেন, আপনাদের জীবনের উদ্দেশ্য এবং আপনারা কিভাবে যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন তার থেকে আগে গিয়ে আপনারা কোন দিকে কিভাবে নিজেদের জীবনটাকে আরো উন্নত করতে পারেন, তার সম্বন্ধে ঈশ্বর কি বলতে চাইছেন। তো আমি যেটা প্রথমেই বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে শ্রী বলরাম হচ্ছে, যখনই আমরা শ্রী বলরামের কথা ভাবি তখনই ভাবি উনি একটা ব্রাদারলি লাভ, মানে উনি মনে করুন শ্রী বলরাম সারাক্ষণ কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ছিলেন, কোনো সময় কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে ছাড়েননি, সব সময় শ্রীকৃষ্ণকে রক্ষা করে গেছিলেন। এবং বলে যে শ্রী বলরামই নাকি তার আগের জন্মে, তার আগের ইনকার্নেশনে শ্রী লক্ষণ ছিলেন। তো শ্রী বলরাম ভাবুন বা শ্রী লক্ষণ ভাবুন, এই যে সেন্স অফ সার্ভিস, মানে এই যে নিজের একটা দায়বদ্ধতা, সেইটা বোধহয় এই গ্রুপটার একটা সবচেয়ে বড় একটা হলমার্ক বা একটা সবচেয়ে বড় একটা জায়গা, যে আপনাদের যে কর্তব্যবোধের জায়গা, আপনাদের যে জীবনের যে কি লক্ষ্য, জীবনের আপনাদের কি করা উচিত, আপনাদের জীবনের কি উদ্দেশ্য, সেই জায়গাটা কিন্তু সেইটার একটা বড় কিন্তু ভূমিকা রয়েছে এইখানে। এবং ঈশ্বরের আপনাদের প্রতি আশীর্বাদও কিন্তু বা নির্দেশও কিন্তু সেই জায়গাটাতে। আমি যেটা এখানে প্রথমেই দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আপনাদেরকে বলা হচ্ছে যে হয়তো আপনারা এখন যে অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন, তাতে বলা হচ্ছে যে এখানে দেখতে পাচ্ছি আপনাদের এখন কিছু একটা ব্যাপার রয়েছে যেখানে আপনার কিছুটা সেন্স অফ ব্যালেন্সটা হারিয়ে ফেলেছেন। কথাটা কেন বলছি সেন্স অফ ব্যালেন্সটা হারিয়ে ফেলেছেন, যে আপনারা হয়তো নিজেদের পোটেনশিয়াল, যেটা নিজেদের যে ফুল পোটেনশিয়াল, সেটাকেই আপনারা হয়তো কিছুটা বুঝতে পারছেন না। এবং বুঝতে পারছেন না বলে আপনারা হয়তো কিছুটা এখন আপনাদের মধ্যে নেগেটিভ ইমোশন
একটা কাজ করছে, মানে একটা একটা সেন্স অফ এটা জেলাসি বা একটা সেন্স অফ একটা এনভি হয়তো কাজ করছে। হ্যাঁ, তো যার জন্যে দেখুন এখানে এস অফ ইন্সপিরেশন এইটা এসছে রিভার্সড। হুম, এস অফ ইন্সপিরেশন এটা হচ্ছে রিভার্সড। তো আর প্লাস আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে এখানে দেখুন ভিক্টরি, ভিক্টরি রিভার্স, এখানে হচ্ছে দ্য লয়াল হার্ট রিভার্সড, রাইট। প্লাস এখানে রয়েছে আপনার দ্য সিক্স অফ সোড, সরি সেভেন অফ সোড, সেভেন অফ সোড। তো আমার মনে হচ্ছে কোনো একটা ভাবে কোনো একটা আপনারা একটা নেগেটিভ কিছু একটা হয়তো জড়িয়ে পড়েছিলেন, একটা কোনো নেগেটিভ হয়তো একটা হয়তো একটা ঈর্ষার জায়গা বা হয়তো একটা কারুর সম্বন্ধে একটা একটা রেষারেষির জায়গা হয়তো আপনারা জড়িয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু তার হয়তো কোনোভাবে একটা মানসিক ব্যালেন্স যেটা আপনাদের হয় না সেটা হয়তো কিছুটা হারিয়ে ফেলেছিলেন, এবং আপনারা তার থেকে কিন্তু বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছেন। আপনারা হয়তো কিছুটা বুঝতে পারছেন যে ওইটা আপনাদের জায়গা নয়। আপনাদের কিন্তু ঈশ্বর এখন এই মুহূর্তে সেটাই বলতে চাইছেন যে আপনাদের নিজেদের যে কর্তব্যবোধের জায়গা, নিজেদের যেটা করা উচিত, আপনাদের যেটা সেন্স অফ ডিউটি, যেটা আপনাদের নিজেদের অন্তরাত্মা আপনাদেরকে করতে বলছে, আপনারা সেই জায়গাটা থেকে শুনুন, আপনারা সেইটা শুনুন যে আপনাদের কি এই জীবনের উদ্দেশ্য, আপনাদের এই জীবনের গতিপথ কি, আপনাদের অন্তরাত্মা কি চাইছে সেটা শুনুন। আপনারা যে এখন কিছুটা নেগেটিভ জায়গায় রয়েছেন সেটা থেকে বেরোন, কারণ আপনাদের কিন্তু জীবনে খুব ভালো একটা একটা পরিস্থিতি দেখতে পাচ্ছি। কারণ এখানে রয়েছে দ্য কিং অফ কাপস, মানে এখানে দ্য কিং অফ কাপস রয়েছে, দ্য মিউজ অফ ইমোশনস, কিং অফ কাপস। আর এখানে রয়েছে দ্য এম্পারার। দ্য এম্পারার হচ্ছে এটা একটা মেজর আরকানা কার্ড, মানে এম্পারার মানে যদি সার্বিকভাবে স্থিতিশীল, সার্বিকভাবে প্রসপারাস, সফল, সব কিছুতে খুব স্টেবল, সেরকম একটা এনার্জি। তো সেইটা আপনাদের রয়েছে। প্লাস রয়েছে কিং অফ কাপস, মানে একটা মানসিকভাবেও খুব স্টেবল। প্লাস ধরুন এখানে রয়েছে নাইন অফ পেন্টাকলস। তো এই তিনটা কিন্তু খুব বিউটিফুল কার্ড, মানে দেখতে পাচ্ছি একটা সামগ্রিকভাবে খুব ব্যালেন্সড এনার্জি, একটা খুব স্টেবল এনার্জি, একটা প্রসপেরাস এনার্জি, একটা সাকসেসফুল এনার্জি এখানে রয়েছে, সেটা ঈশ্বর কিন্তু ইন্ডিকেট করছেন, রাইট। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে প্লাস এখানে দেখুন রয়েছে টু অফ পেন্টাকলস। এগেন আবার একই কথা, সে একটা সেন্স অফ ব্যালেন্স, একটা ওভারঅল স্টেবিলিটি, একটা ওভারঅল একটা সার্বিক একটা স্থিতির জায়গা সব কিছুভাবে, মেটেরিয়ালি, ইমোশনালি, একটা সব কিছু স্টেবিলিটির জায়গা, সেইটা কিন্তু ঈশ্বর আপনাদের ইন্ডিকেট করছেন। খালি যেটা করতে হবে, যেটা ঈশ্বরের আপনাদের প্রতি নির্দেশ, সেটা হচ্ছে যে এই যে একটা সেন্স অফ ডিউটিকে ডেভেলপ করা, এই যে একটা নিজের মধ্যে একটা মানসিক শক্তি আনা। আপনার যদি কোনো নেগেটিভ কোয়ালিটি থেকে থাকে, ধরুন একটা ঈর্ষার ভাব যেটা এই মুহূর্তে রয়েছে, হয়তো একটা কোথাও একটা জেলাসির ভাব, একটা রেষারেষির ভাব, বা হয়তো আপনারা আপনাদের কাজে হয়তো পূর্ণ উদ্যম দিতে পারছেন না, যদি আপনারা কাজে হন বা জীবনের যে কোনো দিকে হন, মানে একটা সামাজিক লাইফে বা ফ্যামিলি লাইফে বা একটা যেমন আগে বললাম আপনার কেরিয়ার ওরিয়েন্টেড লাইফে, এখন একটা হয়তো কিছুটা আপনি সামান্য একটা নেগেটিভ ফেজের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন, যেখানে কিছুটা একটা নিজের বোধ বুদ্ধিগুলো ঠিক জায়গাতে কাজ করছে না, কিছুটা একটা সেন্স অফ একটা মনে হচ্ছে যে আপনি হেরে যাচ্ছেন হয়তো অন্যদের থেকে, হয়তো সেখান থেকে একটা সেন্স অফ এনভি যাচ্ছে, একটা সেন্স অফ রেষারেষি যাচ্ছে। তো একটা মনে হচ্ছে যে অন্যরা হয়তো আপনাকে মনে হচ্ছে যে অন্যরা আপনাকে বিট্রে করেছে, বা আপনি হয়তো অন্যদের বিট্রে করার কথা ভাবছেন। হ্যাঁ, এই জিনিসটা কিন্তু আপনাকে কাটাতে হবে। আর এখানে রয়েছে দেখুন টাইম টু গো আর ক্লিন ইট আপ। হ্যাঁ, এগুলো কিন্তু রিভার্সড হচ্ছে, মানে এগুলো কিন্তু আপনি এখনো করছেন না। তো এটা কি ঈশ্বর বলছেন যে আপনাকে কিন্তু এই যে আপনার যে নেগেটিভ এনার্জিগুলো, সেগুলো কিন্তু আপনারা যদি কাটিয়ে উঠতে পারেন, তাহলে আমি কিন্তু আগে যেটা বললাম, আপনাদের কিন্তু জীবনে অশেষ সাফল্য, আপনাদের জীবনে একটা অশেষ সমৃদ্ধির জায়গা কিন্তু ইঙ্গিত করছেন ঈশ্বর। কিন্তু তার জন্য কিন্তু আপনাদের যে নেগেটিভ কোয়ালিটি, যেটা আপনাদের হয়তো কিছুটা এখন আসক্ত করছে, হয়তো কিছুটা একটা নেশা, কোনো একটা নেশায় জড়িয়ে পড়েছেন হয়তো আপনারা, কোনো একটা গ্যাম্বলিং বা অন্য কিছু একটা নেশা,
আপনাদের অনেকের ক্ষেত্রে হয়তো সেটাও সত্যি হতে পারে। আবার মনে রাখবেন এটা গ্রুপ রিডিং, সুতরাং আমি কিন্তু যা বলছি সবার ক্ষেত্রে সব কিছু যে এরকম হবে তা কিন্তু নয়। আমার কিন্তু এটা একদম উদ্দেশ্য নয় যে আপনাদেরকে বলা যে আপনারা জুয়ারি, আপনারা নেশাখোর, আপনারা ঈর্ষা করছেন, একদমই নয়। আমি এগুলো কিছু কিছু এগুলো এখানে দেখতে পাচ্ছি, তাই সেটাই আমি তুলে ধরছি যে এই উদ্দেশ্যে যে আপনাদের এই গ্রুপের কিছু কিছু লোকের ক্ষেত্রে যদি সেগুলো খাটে তাহলে আপনারা যেন সেটা থেকে কাটিয়ে উঠতে পারেন। কারণ মনে মনে রাখবেন আপনাদের গ্রুপটা খুবই পজিটিভ, যেটা আমি ওখানে বললাম না যে এই চারটে কার্ড অত্যন্ত পজিটিভ, অত্যন্ত পজিটিভ কার্ড। হ্যাঁ, অত্যন্ত স্থিতি, সমৃদ্ধি, প্রসপেরিটি, মানসিক স্টেবিলিটি সব কিছু আপনাদের জন্য ওয়েট করে আছে। শুধু আপনাদের যেটা করতে হবে এই যে নেগেটিভ এনার্জিটা কাটিয়ে আপনাদের অন্তরাত্মা কি চাইছেন সেই ডাকটা শুনুন। ঈশ্বর সেটাই বলতে চাইছেন যে আপনাদের অন্তরাত্মা সত্যি করে কি চাইছেন। এসব মেকি উল্টো পাল্টা নেগেটিভ এনার্জিতে না জড়িয়ে, এবার এই নেগেটিভ রেশারেশি বা একটা সকল র্যাট রেস এইসবে না জড়িয়ে আপনাদের অন্তরাত্মা কি চাইছে সেটা শুনুন। আপনারা একটা ভেতরে একটা সেন্স অফ সার্ভিস ডেভেলপ করুন, মানে একটা সেন্স অফ কর্তব্য, মানে আমাদের কি করা উচিত, আমাদের সবার প্রতি কি কর্তব্য রয়েছে, যেটা আমাদের মানসিকভাবে আমাদের অন্তরাত্মা চাইছে, যেটা আমাদের বিবেক চাইছে, সেটা যদি আপনারা করেন তাহলে কিন্তু আপনাদের জীবনে আমি আবার বলছি আপনারা একটা প্রচণ্ড ভালো জায়গায় পৌঁছবেন, প্রচণ্ড ভালো জায়গায় পৌঁছবেন। আর এখানে রয়েছে দেখুন ফোর্থ চাকরা, আর্কএঞ্জেল রাফায়েল। তার মানে আমার এক কথা বলছেন, হার্ট হচ্ছে আমাদের হৃদয়ে একটা ভালোবাসার জায়গা। এবং মনে রাখবেন হার্ট কিন্তু দুটোই হতে পারে। এখানে কিন্তু হার্ট আপনাদের এখানে এসছে, তার মানে কিন্তু দুটো মানে হতে পারে। একটা হচ্ছে যে এই হার্ট স্পেসটাকে পরিষ্কার করা, মানে এখানে আপনাদের এখন দেখতে পাচ্ছি কিছুটা নেগেটিভ ইমোশনস রয়েছে যেটা আপনাদের কিছুটা ব্লক করে রেখেছে। তো এখানটাতে আর্কএঞ্জেল রাফায়েল ঈশ্বর বলতে চাইছেন যে এই জায়গাটাকে না আপনাদের এই হার্টের জায়গাটা ট্রান্সফর্ম করতে হবে। যে নেগেটিভ ইমোশনগুলো আছে সেগুলোকে যদি একবার পজিটিভ ইমোশনে ট্রান্সফর্ম করেন না, তাহলে আপনাদের কিন্তু কেউ রুখতে পারবে না, আপনাদেরকে রুখতে পারবে না। সুতরাং আমি এখানে স্পষ্ট নির্দেশ পাচ্ছি, একটা স্ট্রং নির্দেশ পাচ্ছি। ঈশ্বর বলছেন যে আপনাদের অন্তরাত্মা কি চাইছে, আপনাদের যে ভেতরে যে গভীর একটা ভালোবাসার জায়গা, যে হার্ট স্পেস, সেটাকে ক্লিন করুন। আপনাদের নেগেটিভ এনার্জিগুলোকে সরিয়ে একটা পজিটিভ এনার্জিগুলোকে স্থান দিন। জীবনের যে কিছু ভুল করে থাকেন, কিছু যদি একটা নেগেটিভ কিছু যদি মেন্টালিটি, কিছু একটা থট প্রসেস যদি আপনাদের এই মুহূর্তে বিতাড়িত মানে খুব একটা বিব্রত করে, সেটাকে মুছে ফেলুন। ক্লিন আপ ইউর পাস্ট, মুভ অ্যাওয়ে ফ্রম দ্যাট নেগেটিভ এনার্জি, ফাইন্ড দ্যাট ব্যালেন্স, find that lost sense of you're a little puzzled right now. So get back your intellect, get back your the normal sense of what is right, what is wrong. Once you get that, then there is no stopping you. This group is a very powerful group. It's only that you are temporarily diverted. But once you find that sense of purpose, once you find that that sense of calling, that sense of your duty, your spiritual and moral strength, তাহলে কিন্তু আপনাদের কেউ রুখতে পারবে না। এটা ঈশ্বরের আপনাদের প্রতি প্রচণ্ডভাবে একটা জোরালো নির্দেশ। তাই আশা করি এটা আপনাদের মনে ধরবে। আপনারা যেমনভাবে উনি বলছেন আমাদের ভগবান অন্তরাত্মা, মনে রাখবেন ভগবান কিন্তু অন্তরেই বসে। সুতরাং অন্তরাত্মা ডাক কিন্তু আসলে ভগবানের ডাক। তাই তার কথাটা শুনুন। আর নিজেদের যে নেগেটিভ আপনাদের যে নেগেটিভ এনার্জিগুলো আছে সেগুলোকে পজিটিভে ট্রান্সফর্ম করুন। আপনাদের হার্ট স্পেসটাকে ট্রান্সফর্ম করুন। আপনাদের কিন্তু প্রচণ্ড ভালো হবে, প্রচণ্ড স্টেবল একটা জায়গায় পৌঁছবেন। এটাই হচ্ছে ঈশ্বরের আশীর্বাদ আপনাদের জন্যে। আশা করি জিনিসটা ভালো লাগলো। কমেন্ট করে জানান নিচে যে কেমন লাগলো। আর যদি ভালো লাগে প্লিজ লাইক করুন, সাবস্ক্রাইব করুন, আর আমার এই ভিডিওটি শেয়ার করুন আপনাদের অন্য বন্ধু বান্ধবদের জন্য। আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে আবার অন্য কোনো একটা ভিডিওতে। আর ঈশ্বর আপনাদের মঙ্গল করুন। বাই। হ্যালো গ্রুপ নাম্বার 4, যারা শ্রী বিষ্ণুর এই সুন্দর কার্ডটি বেছেছেন, আর দেখা যাক আপনাদের কি বলতে চান ঈশ্বর এই মুহূর্তে। আপনাদের জীবনের আপনারা কোথায় দাঁড়িয়ে আছেন এবং তিনি আপনাদের কোন দিকে নির্দেশ করতে চাইছেন, তার দিক নির্দেশ কিভাবে আপনাদের সাহায্য করতে পারে আপনাদের জীবনের এই অবস্থাতে। তো আমি যেটা গ্রুপ নাম্বার 4 যেটা আমার প্রথমেই মনে হচ্ছে যে আপনারা একটা এই মুহূর্তে একটা একটু কনফিউজড হয়ে আছেন। এই মুহূর্তে একটা
আপনাদের সেই সেন্স অফ ব্যালেন্সটা কাজ করছে না, আপনাদের জীবনের যে সত্যিকারের লক্ষ্য সেটা আপনারা খুঁজে পাচ্ছেন না, আপনারা একটুখানি কনফিউজড একটা স্টেটে রয়েছেন। একটা 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 ঠিক জীবনে যে কি লক্ষ্য, কোন দিকে যাবেন, কি করা উচিত, একটা একটা সেন্স অফ একটা কিছুটা হয়তো কোনো কারণে একটা চিন্তা, একটা অ্যাংজাইটিও কাজ করছে। এবং অ্যাংজাইটিটা হয়তো এই থেকেই আসছে যে যে ওই 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 ব্যালেন্সটা হারিয়ে ফেলেছেন। ওই যে জীবনে একটা যে কি গন্তব্যস্থল, আপনাদের কি উদ্দেশ্য, কি করা উচিত, ঠিক বিচার বুদ্ধিগুলো হয়তো ঠিক করে কাজ করছে না, হয়তো নিজেদের যেটা করা উচিত, একটা একটা অন্তরের যেটা একটা 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 প্যাশন বা একটা একটা যে ইনার কলিং যেটা, সেটা হয়তো বুঝতে পারছেন না। ওই জন্য হয়তো কিছুটা আপনারা একটুখানি কনফিউজ স্টেটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন। একটা ডালনেস, একটা একটা সামগ্রিকভাবে একটা একটা লেথার্জি, ঠিক লেথার্জি বলবো না, একটা একটা স্ট্যাগনেশন, একটা স্ট্যাগনেশন হয়তো এই মুহূর্তে কাজ করছে। একটা স্ট্যাগনেশন হয়তো ইন দ্য ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রন্ট, হয়তো হয়তো স্ট্যাগনেশন হয়তো একটা কোনো একটা ভাবে, এটা কোনো যদি আপনার প্যাশন থেকে সেই প্যাশন ওয়াইজ, মানে যদি মনে করুন আপনার হয়তো কোনো একটা লেখক, রাইটার, একটা সেখানে একটা 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 ব্লক, যেটা বলে না রাইটার্স ব্লক, একটা কাজ করছে, কিছু মাথায় ভাবনা আসছে না, জাস্ট আসছে না, আর তার জন্য আপনারা খুব চিন্তায় রয়েছেন। বা হয়তো যদি আপনারা কেরিয়ারে রয়েছেন, তো কেরিয়ারে একটা কিছু একটা 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 ব্লকেজ, একটা স্ট্যাগনেশন, বা হয়তো আপনারা অন্য কোনো একটা কোনো কিছুর সঙ্গে যুক্ত, যা কিছুর সঙ্গে আপনারা যুক্ত থাকুন না কেন, হয়তো আপনারা সংসারী লাইফে রয়েছেন, ধরুন যারা হাউস ওয়াইফ আপনারা রয়েছেন, সেখানেও একটা কোনো কারণে আপনারা বুঝতে পারছেন না যে একটা এটাই কি জীবনের উদ্দেশ্য, কি করব আমি, কি খুব সব কিছুকে মানে যেন একঘেয়ে লাগছে আপনাদের, একটা ল্যাক অফ ব্যালেন্স, একটা স্ট্যাগনেশন, একটা বোরডম, একটা যেন কোথাও একটা আটকে থাকা, নিজেদের জীবনের উদ্দেশ্যটাকে না বুঝতে না পারা, সেই থেকে একটা সেন্স অফ অ্যাংজাইটি আসছে, সেই থেকে একটা সেন্স অফ যেন একটা কিছুটা হয়তো একটা একটা মানসিক একটা হতাশার জায়গা হয়তো কিছুটা আসছে, হয়তো এসে গেছে, হয়তো আপনি ওই জায়গাটার মধ্যে দিয়ে হয়তো হয়তো আপনারা চলে এসেছেন, হয়তো আপনি অনেকেই হয়তো ওই জায়গাটা থেকে অলরেডি ক্রস করে এসেছেন, বা হয়তো এখন ক্রস করছেন। তো সেরকম একটা জায়গা কিন্তু রয়েছে। তো কিন্তু যেটা এখানে হচ্ছে সবচেয়ে যেটা বড় কথা, যেটা হচ্ছে সবচেয়ে যে একটা ইম্পর্টেন্ট, যেটা আপনাদের ঈশ্বর বলতে চাইছেন, সেটা হচ্ছে যে যেটা আমি গ্রুপ নাম্বার 1-এর ক্ষেত্রেও বলেছিলাম, যে যখন আপনারা একটা এরকম জায়গার মধ্যে দিয়ে পাস করবেন, সবসময় মনে রাখবেন সব কিছুর পেছনে কিন্তু ঈশ্বরের উদ্দেশ্য থাকে, রাইট? আপনি যখন একটা খুব জীবনে খুব একটা আনপ্লেজেন্ট জায়গার মধ্যে দিয়ে পাস করছেন, সেটা কিন্তু একটা ঈশ্বরের আশীর্বাদ। কারণ তার জন্য কি হয়, মনটা অনেক বেশি শক্ত হয়, সত্যিকারের জীবনের যে সত্যিটা উপলব্ধি করতে পারেন, যে জীবন যে সবসময় মানে একটা খুব স্মুথ রাইড, সবসময় যে সব কিছু ভালো হবে তা কিন্তু নয়। এই যে জীবনের যে নানা রকম টানা পড়েন, ওঠানামা, সেগুলো না যখন আপনি এটা খুব একটা বাজে সময়ের মধ্যে দিয়ে যান, তখন এই টানাপোড়েনগুলো আপনি উপলব্ধি করেন যে জীবনটা শুধুই মানে মানে আমি শুধু উঠবো 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 এরকম না, আমি শুধু আকাশে ভাসবো এরকম নয়, আমাকে মাটিতেও নামতে হবে। জীবনটা কিন্তু মানে অন্ধকার আর আলো মিলিয়ে হচ্ছে জীবন। তো এই উপলব্ধিগুলো যখন মানুষের আসে না, তখন তাদের মধ্যে একটা জীবন সম্বন্ধে সত্যিকারের একটা ধারণা জন্মায়, যে জীবন মানে আসলে কি। হ্যাঁ, দুটোই মানে পজিটিভ নেগেটিভ, আধার কালো, আপস অ্যান্ড ডাউন, সব মিলিয়েই হচ্ছে জীবন। এই বোধটা যখন মানুষের মধ্যে আসে, তখন সে অনেক শক্ত হয়ে যায়, রাইট? তার মধ্যে একটা শক্তি জন্মায়, যখন তার জন্য রয়েছে এখানে একটা চ্যারিয়ট কার, মানে একটা একটা ওভারঅল কারেজ, একটা ওভারঅল একটা স্ট্রেংথ, এইটা সেটা এটাই ইন্ডিকেট করে। দেখুন এই যে একটা একটা যে একটা রিয়ালাইজেশন, যে আপনি যে এখান থেকে উঠছেন, মানে ইউর there's a sense of uprising, মানে you're kind of there's a new beginning, or there's you are arising from the from a stagnation. আপনি এই যে একটা একটা বোর্ডডাউন থেকে আপনি যে নতুন করে উঠে দাঁড়াচ্ছেন, আপনি কিন্তু সেই জিনিসটাই কিন্তু আপনার হবে। আপনি ওই শক্তিটা ফিরে পাবেন। ওই যে একটা 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 কিছুটা নেগেটিভ ফেজ, একটা ডাল ফেজের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন, একটা অ্যাংজাইটি একটা কাজ করছে, সেটাতে কিন্তু ঘুরে দাঁড়াবেন। সেটা কিন্তু ঈশ্বর নির্দেশ করছেন যে এই শক্তিটা আপনি পাবেন, এই শক্তিটা আপনি পাবেন। এই যে এস অফ ওয়ান যেটা রিভার্স রয়েছে, এটা আবার
হয়তো এরকম সোজা হবে, আবার এরকম সোজা হবে, রাইট? আর আপনি এরকম, দেখুন এখানে দুটো কার্ড রয়েছে, দ্য গ্রেট গ্যাদারিং এবং দ্য সোলমেট, রাইট? দুটো কার্ড রয়েছে। তো আমি এগুলো থেকে আমি মনে হচ্ছে যেটা আমার সোলমেট আসছে রিভার্স, তার মানে আমার যেটা মনে হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আপনি কিছু এরকম হিতাকাঙ্ক্ষী কোনো বন্ধু বান্ধব বা হয়তো কোনো আপনার ভালোবাসার লোকজন পাবেন, হতে পারে আপনার কোনো প্রেমিক প্রেমিকা বা আপনার হয়তো বাবা মা, হয়তো আপনার কোনো খুব নিকট শুভাকাঙ্ক্ষী, কোনো খুব ভালো বন্ধু, যারা আপনাদের নাই ঘুরে দাঁড়াতে সাহায্য করবে। মানে আপনাদের একটা কেউ কোনো একজন বা কোনো একটা একজনের বেশি লোকজন যারা আসবে, যারা আপনাদেরকে ঘুরে দাঁড়াতে সাহায্য করবে। যে এবং যে এই যে একটা ল্যাক অফ প্যাশন, একটা ল্যাক অফ একটা ডালনেস, একটা বোর্ডম যার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন, তার না এই 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 লোকজনদের সহায়তায়, এদের এনকারেজমেন্টে আপনারা ঘুরে দাঁড়াতে পারবেন। এবং যেটা আপনাদের করতে হবে সেটা হচ্ছে যে ওই জন্যে আপনাদের তার জন্য ছোট ছোট স্টেপ নিতে হবে। দেখুন এখানে রয়েছে দ্য ফেট এবং দ্য চপুর, মানে এই দুটোই আসছে রিভার্স, মানে এগুলো আপনারা এখন করতে পারছেন না, কিন্তু ঈশ্বরের নির্দেশ হচ্ছে এগুলো আপনাদের করতে হবে। এর মানেটা কি? দ্য ফেট আর চপুর, এই দুটোর কিন্তু কিছুটা একই মানে মানেটা হচ্ছে যে মনে করুন এটাকে নিজেকে বোঝাতে হবে যে ফেজের মধ্যে দিয়ে আপনারা যাচ্ছেন এখন, সেটা একটা ঈশ্বরের আশীর্বাদ, সেটা হচ্ছে আপনাদের তার মধ্যে দিয়ে যেতে হতো, আপনারা তার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন বলেই আপনারা একটা মনের শক্তি পাবেন, আপনারা ইটস হেল্পিং ইউ টু চেঞ্জ ইউর সেলফ, ওটা আপনাদের নতুন একটা অনেক আরো বেশি শক্তপোক্ত মানুষের ট্রান্সফর্ম হতে সাহায্য করছে। তো সেইটা আপনাদের কিন্তু বোঝাতে হবে যে যা হচ্ছে আমার, এটা হচ্ছে দ্য ফেটের মানে, যা হচ্ছে এটা আমার হওয়ার ছিল, আমি এই ফেজের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, এটা আমার যাওয়ার ছিল, তার একটা মানে আছে। জীবনে কোনো কিছুই আমার মানে বিনা মানেতে হয় না, বিনা কারণে হয় না, এইটা আপনাকে বোঝাতে হবে। এবং তারপরে আপনার এই যে ডালনেস থেকে যে আপনি রাতারাতি ঘুরে দাঁড়াবেন, সেইভাবে তো হয় না, কোনো কিছুই রাতারাতি হয় না। আপনাকে ছোট ছোট স্টেপ নিতে হবে, আপনি কি করতে চান, হ্যাঁ, আপনাকে কি আপনাকে সত্যিকারের ইমোশনাল ফুলফিলমেন্ট দেবে, রাইট? সেই শক্তিটা আপনাকে পেতে হবে, সেই শক্তিটা আপনি পাবেন। এবং তারপর আপনাকে তারপর এই ছোট ছোট স্টেপ নিতে হবে, যে আপনার যে লক্ষ্যটা, আপনার যে কি করতে চান, আপনার যে কি লক্ষ্য, সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য আপনাকে ছোট ছোট স্টেপস নিতে হবে, আপনাকে ঘুরে দাঁড়াতে হবে। তাহলে কিন্তু যেটা হবে সেটা হচ্ছে এখানে দেখুন রয়েছে দ্য সান মানে হচ্ছে একটা ওভারঅল সাকসেস আপনি পাবেন। দেখুন এখানে রয়েছেন যেন উনি সব কিছু যেন উনি সৃষ্টি করতে চাইছেন। এখানে একটা সবকিছু একটা সৃষ্টি, আপনাদের মধ্যে কেউ একজন আর্টিস্ট হতে পারেন, কোনো পেন্টার, যেন বললাম না আগে, মিউজিশিয়ান, রাইটার্স, হ্যাঁ, একটা কোনো কিছু ক্রিয়েটিভ ভাবে যুক্ত কোনো কিছুর সঙ্গে একটা প্রচন্ড একটা ডাল ফেজের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন, একটা মেন্টাল ব্লকেজ, একটা ক্রিয়েটিভ ব্লকেজ, আপনাদের অনেকের ক্ষেত্রে সেটাও খুব বেশি করে সত্যি হতে পারে। তো সেইটা কিন্তু কাটিয়ে উঠবেন। তো ওই জন্যে দেখুন এখানে রয়েছে দ্য ইয়েস কার্ড, এই সব কটা কার্ড যে রিভার্স এসছে, তার মানে কিন্তু এই না যে এগুলো খারাপ, তার মানে এই যে দেখুন ফেট, হ্যাঁ, এগুলো তার মানেটা হচ্ছে এই জায়গাটাতে আপনারা এখন নেই। এই যে মনে করতে পারা যে এটা একটা আমাদের সাময়িক ফেজ, যা হচ্ছে মঙ্গলের জন্যই হচ্ছে, এই যে জিনিসটাকে মানে জিনিসটার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া, জিনিসটাকে পেছনে ফেলে আসা, বা এই যে ছোট ছোট ঘুরে দাঁড়াবার জন্য যে ছোট ছোট পদক্ষেপগুলো নেওয়া, যে নতুন করে আবার শুরু করতে পারা, সেই জিনিসটা, এইগুলো কিন্তু করতে হবে। এগুলো আপনি এখন করতে পারছেন না বলেই ঈশ্বর আপনাকে বলছে এগুলোকে করতে হবে। এবং ওই জন্য ইয়েস কার্ডটা রিভার্স, মানে আপনাকে বলতে হবে যে না, আমাকে এইভাবেই ঘুরে দাঁড়াতে পারবো, I have to say yes to all these things, and yes reverse মানে হচ্ছে যে you have to say no to the negative energy that is pulling you back, that is giving you that sense of boredom, that is making you little lethargic, little depressed, little anxious, right? সেটাকে নো বলতে পারা আর টু সে ইয়েস, কি হ্যাঁ আমাকে,
এবার আমার যে পজিটিভ যে এনার্জিটা আছে, আমাকে যে ঘুরে দাঁড়াবার রাস্তাটা, সেটা আমাকে ঘুরে দাঁড়াতে হবে, আমার শক্তিটা পেতে হবে। তো সেটাই আমার মনে হচ্ছে এই গ্রুপটার জন্য ঈশ্বরের একটা বড় নির্দেশ যে আপনি আপনাদের জীবনে কিন্তু ওভারঅল সাকসেস রয়েছে, প্রচণ্ড পরিমাণে ওভারঅল সাকসেস রয়েছে, ফ্যামিলি লাইফে সাকসেস দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু ওই আপনাদের একটা সামগ্রিক একটা পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে, যার জন্য ঈশ্বর বলছেন যে এটা দিয়ে এই জন্যই যেতে হচ্ছে যাতে আপনারা বুঝতে পারেন, যেটা আমি আগে বললাম, যে জীবনে টানাপোড়েন থাকবেই, কিন্তু পড়ে গেলে এই যে উঠে দাঁড়াতে পারা, হ্যাঁ, নতুন করে আবার শুরু করতে পারা, সেইটা কিন্তু আপনারা যদি বুঝতে পারেন, সেই জন্যই আপনাদের এই মুহূর্তে এই অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন, এবং আপনারা কিন্তু ঘুরে দাঁড়াবেন, আপনারা কিন্তু আবার নতুন করে শুরু করতে পারবেন। বা আপনারা হয়তো কোথাও গিয়ে হয়তো হঠাৎ করে যদি কোনো একটা ব্লক এসে থাকে, তাহলে সেই ব্লকটা কাটিয়ে আবার নতুন করে চলা শুরু করতে পারবেন। হ্যাঁ, তো সেখানে কিন্তু আপনাদের সাকসেস অবধারিত। এটা একটা ধরে নিন একটা টেম্পোরারি একটা ব্লকেজ, একটা টেম্পোরারি একটা স্টপ পয়েন্ট। আপনারা কিন্তু মানসিক শক্তি পাবেন, আপনারা কিন্তু একটা যে জিনিসটা সত্যি করে আপনারা করতে চান, সেটা মানে ইমোশনাল ফুলফিলমেন্টের জায়গা, সেখানেও আপনারা পৌঁছতে পারবেন। শুধু আপনাদের ঈশ্বর শ্রী বিষ্ণু তিনি যেটা বলতে চাইছেন যে মনের মধ্যে একটা এই অন্ধকার, টেম্পোরারি একটা অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসার জন্য মনের মধ্যে একটা ভালোবাসার স্থান তৈরি করুন, সবকিছু তার আশীর্বাদ বলে মনে করুন। মনের মধ্যে সেই সবকিছু তার আশীর্বাদ ভাবে যদি মনে করতে পারেন, তাহলে মনের মধ্যে একটা শক্তি পাবেন, একটা মানসিক শক্তি, এটা এই মুহূর্তে পাচ্ছেন না, সেটা পাবেন। আর সেটা যদি একবার পান, যদি নিজেকে আবার আবার নতুন করে শুরু করতে পারেন, আবার যদি ভেঙে না পড়ে যদি উঠে দাঁড়াতে পারেন, হ্যাঁ, যদি এটা টেম্পোরারি সেটব্যাক ভেবে, বা যারা নতুন কিছু শুরু করতে চান যে আমি শুরু করতে পারি, আমি এটা করতে পারি, আমি এটা করবো, আমার এটা টেম্পোরারি সেটব্যাক, আমি এটা থেকে ঘুরে দাঁড়াবো, আমি শক্তি পাবো, এটা যদি করতে পারেন, তাহলে কিন্তু আপনাদের সাকসেস অবধারিত। আর আমার যেটা মনে হচ্ছে এই অ্যাপ্রিসিয়েশন কার্ডটা থেকে দেখুন, এটা আবার আমাকে প্রথমে যেটা আমার মাথায় আসছে, এটা দেখে, যেটা আমি আগেও বলেছি আপনাদের, যে জীবনের এই ওঠানামাগুলোকে একসঙ্গে অ্যাপ্রিসিয়েট করতে পারো। এই না যে আমি শুধু ওঠাটাকে, শুধু সুখগুলোকে অ্যাপ্রিসিয়েট করব, দুঃখগুলোকে অ্যাপ্রিসিয়েট করব না, জীবনের নামাটাকেও অ্যাপ্রিসিয়েট করব না। এই জিনিসটা কিন্তু আপনাদের বদলাতে হবে, এবং সেটাই আপনাদের জীবন শেখাচ্ছে যে সামগ্রিকভাবে, যেটা আমি আগেই বললাম না, সামগ্রিকভাবে জীবনটাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করতে পারা, জীবনটাকে উপভোগ করতে পারা। সামগ্রিকভাবে জীবনটাকে উপভোগ করতে পারা মানে কিন্তু এই নয় যে আমি শুধু যখন সুখী থাকবো তখনই আমি সুখী, যখন আমার কাছে প্রচুর কিছু থাকবে তখনই আমি সুখী, যখন সবকিছু আমার ক্ষেত্রে হচ্ছে পজিটিভ তখনই আমি ভালো থাকবো, তা নয়। মানে হচ্ছে যে জীবনে ওঠা নামা যাই হোক না কেন, আমি সবসময় মনে করবো ঈশ্বরের আশীর্বাদ, আমি কোনো কিছুতেই ভেঙে পড়বো না, আমি সবসময় নিজের একটা মানসিক যে শক্তি, মানে যে দৃঢ়তা, সেটা আমি সবসময় মেনটেন করব, এবং আমি সবসময় সবাইকে ভালোবাসবো। এবং তাহলেই কিন্তু যে লোক, যিনি এই অ্যাটিটিউড নিয়ে চলতে পারেন, তিনি কিন্তু জীবনে সব রকমের সাকসেস পান, তিনি কিন্তু একটা খুব ভালো মানসিকভাবে পরিপূর্ণতার জায়গায় পৌঁছতে পারেন। আপনাকে ঈশ্বর বা শ্রী বিষ্ণু সেই দিকেই ইন্ডিকেট করছেন যে মানসিক শক্তিটাকে আপনি ফিরে পান, তাহলে কিন্তু আপনারা সব রকমভাবে সাকসেসফুল হবেন। তো এই সুতরাং আপনাদের ক্ষেত্রে যেটা মেন যেটা ইন্ডিকেশন, সেটা হচ্ছে যে এই যে টেম্পোরারি একটা ডালনেস, একটা স্ট্যাগনেশনের জায়গা, সেটা কাটিয়ে উঠুন, নতুন করে শুরু করুন, উঠে দাঁড়ান। আপনাদের ক্ষেত্রে হয়তো অনেক একটা যেহেতু ঈশ্বরের আশীর্বাদ আছে, সেই হয়তো একটা আপনারা অনেক হয়তো ডিভাইন হেল্প পাবেন, কোনো বন্ধু বান্ধবদের দ্বারা, কোনো নিকট আত্মীয়ের দ্বারা, বা কোনো একটা নিকট ভালোবাসার লোকের দ্বারা আপনারা হেল্প পাবেন। আপনাদের সেই জায়গাটা আসছে, খালি নিজেদের উপর বিশ্বাসটা হারাবেন না, নিজেদের শক্তিটাকে পুনরুদ্ধার করুন। এটাই হচ্ছে আপনাদের ক্ষেত্রে রিডিং। যারা এই গ্রুপটি বেঁচেছেন, আশা করি আপনাদের এটা ভালো লাগলো। প্লিজ আমাকে যদি ভালো লাগে তো আমাকে লাইক করুন, কমেন্ট করুন, সাবস্ক্রাইব করুন আমার চ্যানেলে, যাতে আমি ভবিষ্যতে এরকম ভিডিও আপনাদের কাছে আনতে পারি। আর প্লিজ আপনাদের বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে শেয়ার করুন। তো আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে আবার অন্য কোনো একটা ভিডিওয়ে। আজকের মতো এখানেই, বাই, নমস্কার। Hello my friends, welcome to my Sudipta's Tarot once more. Today we are going to, actually first of all, I hope everyone is doing okay.
everyone is staying well, staying safe. You and your near family members, because we are going through kind of a difficult times right now. So I think, given the current situation and in general, I thought let's try to see what God and higher divine beings want to tell us at this point of time. How we can better adjust our life based on some divine direction. So that is the purpose of this particular reading today. We are going to try to find out as to what God wants to say for each of this group, and depending on where you are right now, I hope this is going to gel with a lot of you. And if you don't believe in God, you can take it as a message from your higher self, from a higher consciousness, divine beings. For those of you who are initiated already into a particular spiritual lineage, you have your spiritual master. You can also take it as a divine message from your spiritual masters. So I do feel it's going to be very interesting reading. I do feel you're going to get something meaningful out of this, because I had an urge to to get this reading done. So I really hope that it benefits all of you. And a few things. This is a general reading, so whatever I say for each of this group, not everything that I say will be applicable to most of you, to all of you. So pick and choose whatever resonates with you, with your current condition, and then obviously see what direction you get out of this. And secondly, this is a timeless reading. So whenever you pick up this file, you come across these readings, it will be relevant for you at from that point onwards. So without wasting further time, so we have 4 piles in front of us today. We have the Sri Krishna. This is the pile number 1, Sri Krishna, right? Then we have Sri Radha, a beautiful picture of Ma Radha, Sri Radha. Pile number 2, we have Sri Balaramji, Sri Balaram. This is pile number 3. And then we have Shri Vishnu, Lord Vishnu. This is pile number 4. Now I have got a few comments from my subscribers that you are not sure how to pick up your pile, how to choose your pile. So tarot in general is all about your intuition, because for example, when I choose these piles, I don't look at them. I don't and I choose them based on divine calling, divine guidance, and my intuition. Similarly, when you are choosing your groups, it should be fully based on your gut instincts, your first intuition, whatever you are drawn to, whichever pile you should be pulling based on that. I would strongly advise against thinking too much. Sometimes overthinking is not good for when you are trying to pick your group or select your group. So whichever one you are first drawn to, that is your group. So what I'm going to do this time is I'm going to leave a snapshot of the 4 groups for you for some time, so that you can calm yourself, and you can then see which one you're most strongly drawn to, and that will be your group. And also, before that, it's very important that you calm down your mind. So I would say, take a few deep breaths in and out, take deep breath in, take deep breath out, go into a meditative state, calm your mind. If you want, you can pause the video, or as I said, I'm going to leave a snapshot later, after this. You can also close your eyes, and then, and as I said, just take a few deep breaths in and out, deep inhalation, deep exhalation. And then when your mind becomes calm, then open your eyes, and then whichever pile you are first drawn to, that will be your pile. And again, if needed, you can pause the video to help you do that. And then when you are ready to move on,
The timestamps will be given, in the description down below. You can select your particular timestamp and move on to that particular group, and your reading will be waiting for you over there. So without further ado, I'm going to now give some time over here for you to choose your group, and I'm going to stop talking for some time, and then I will meet you in your respective groups. Hi, my group number 1, for those who chose this beautiful pile of Lord Shri Krishna with his Surabhi cows. It's a beautiful picture. This is your pile. So let me see what your pile has in store for you. I think this particular group, I get a strong message that you are in for some transformation, some radical transformation in your life. I feel, I see there's quite a few cards that shows, a new beginning for you. So whatever you have been going through, there'll be a new beginning. There'll be a new you. I think there's a new you waiting. That is waiting to come, from the shadow. That is waiting to come out from the shadow, and that you, I think that is what this current, the divine message is pointing to, and what it is saying is also, that you may have gone through some rough patches. You may have gone through some tough times in your life. There may have been a lot of, chaos and conflict in your life. There may have been a lot of tough, times, like, very stormy periods, where you may have felt that, first of all, that you are not fitting into a society. You may be a loner, you may have a strong feeling that, that you don't gel with others, that, you cannot, you don't mix well with others. For example, if you go to a party or if you go to a gathering, you feel like, you are more comfortable staying aloof, by yourself. You may not have too many friends. You may have very few friends. So this group, you may have very few friends. You also may feel, life has been tough on you. You may have gone through some tough times. You may be still going through some tough times, some emotionally and maybe to an extent, maybe financially also a little bit of tough times. You may have also felt as if, the situation or the circumstances have really trapped you, have really tied you up in to some extent, and I feel like you cannot get out of it. For some of you, it could be also that you may have been betrayed, or you may have been taken advantage of because of your generous nature, because of your slightly more innocent and generous side. So I see a lot of different things coming out over here, and I'm not saying that all of that will apply to all of you, but what is more important is there's some sort of a not so pleasant, a dark, a little bit of unhappy situation that most of you are going through or may have gone through for a major time, a period of your life. And as I said before, it can come in different forms. In some cases, it can be like some sort of a major family problem, domestic problem, some maybe married life problem, some financial problem, some major storm, some setback, sorry, sorry, some sense of betrayal.
some feeling like, that you're stuck in life, some sort of a, but, and also, as I said before, some of you, you may be very sensitive. And you may have a distinct feeling that, that you don't gel with others. You feel more comfortable being alone in your own world, cocooned in your own world. So that is a distinct feeling I'm getting for this pile. And no matter what it is, the most important thing what God is trying to tell you is that whatever you are going through right now, all that is going to change. And you guys are in for a massive transformation, a big transformation. And because I see a lot of transformation cards, for example, over here I have the 10 of Swords, which is reversed. And then again I have the 7 of Voices, which is again the 7 of Swords. That also has come out reversed. Then I see over here the Chaos and Conflict, which is again reversed. That shows that you may have already gone through most of that chaos and conflict period. You may have already gone through that. So that also kind of shows that that things are about to change. Most importantly, if I take these 2 cards and then I have the Tower card over here. So the Tower card, again shows that, see, for example, this this is the darker side that I was talking about. This dark, very ominous looking this thing, this door, which is opening to a very bright, very beautiful looking future for you. So that is the transformation I'm talking about, right? So what you're going through is probably right now this, and then the door is slowly opening for you and it's revealing a drastically beautiful future for you. And why I say that is because my group number 1 is that I see these 2 cards over here. I see these 2, both of them are High Priestess cards. And this is wonderful to get the same card in the same form. Both of them have come out reversed. In the same form, in the same pile, 2 High Priestess cards. That really shows that that this group is made to have psychic qualities. That you are very intuitive. There is no question about that. As I said before, you have extremely sensitive side. You have an extremely intuitive side. You guys, you will make up for good healers. You can, you are meant to spread love all around. And I think that is why you have got this Shri Krishna card over here. It says, so you are supposed to spread love and and divine harmony all around. You are supposed to spread that universal message of charity and and friendship all around. So you guys will make up for very good healers and any other profession, for example, that requires healing, like astrology, tarot, teachers, counselors. In any kind of spiritual organization, you people will be of great feat. So that is what I see for you. So you may have been going through a very dark phase. But I think what God is trying to tell you is that all that is going to change, and all that was meant as a built-up to get you ready in that position, where you are strong enough, where you have rediscovered your inner psychic qualities, you have rediscovered who you really are because of all that hardship, and now you are ready for a new life, a much more transformed life, and. So God is saying that, don't get too much worried that, if you don't fit in with others, because you are not meant to. You people are like, more unique. You have unique qualities. So you are not meant to fit in with others. So it's perfectly okay if you don't feel like, you don't gel with others, you don't, that, you kind of, no one kind of mixes with you in that much properly. That's perfectly okay. Because, see, for example, here it's saying that don't dim your light in order to fit in. See, that is what I was telling you. You have special qualities. So you don't have to, force yourself or you don't have to compromise to be able to, mix with others. No, because you people are special. I think that is what, that God is clearly telling us over here. And and then I have these 2 light cards.
that's another thing that shows, right? This is a pillar of light and then the council of light. That clearly tells me that, you guys are special. And as I say, for example, now if you do a lot of research, there's a term that, goes around in the internet and in the modern new age philosophy, it's called light worker. Now, I don't believe in that term as such, but those of you who believe in that kind of term, and so I definitely believe that, you are those light workers, who have a special divine mission in this world to spread a lot of love and happiness and peace. And that is what, you are meant to do in this life. And that is why you had to go through all this hardship to get you ready to that position, where you have recognized yourself, your inner psychic qualities, your healing qualities, your love inside. And that is what you are meant to do. So, and again, I see this Knight of Wands over here. It says that, if this horse is ready to run now. So, this kind of, it's the same message as the Tower card that I was just telling you, right? So, you have gone through all these dark phases, and now this door to a beautiful future is slowly opening, and now this horse is ready to run. And this horse is ready to run, I think so some of you may already maybe into meditation, and I have a strong sense that a lot of you may already belong to a particular spiritual organization. You may already have your your master, your divine spiritual master. If not, some of you may meet your master. That is a strong message that I'm getting. You people are very good fit for for taking to a more spiritual approach to life in the later part of your life, or you may be already doing that. That is a strong sense I'm getting. So overall, it's a very good pile, and I think the strong message over here is that you are meant for a special purpose. You guys are a special group of people. So whatever dark phase you are going through right now, don't get too much overwhelmed by that, because there's a strong reason for that. I think it is meant to awaken your true self, awaken the inner divine wisdom, and it's meant to lead you to a much more greater harmony, much more greater peace, a much better you, and who will be good for not only your own being, but you are going to shed so much light onto others. You're going to share so much of your healing and psychic qualities with others. So it's overall a very beautiful card. And again, I think as it is showing over here, so those of you who have chosen this, you are meant to spread love like Lord Krishna, as he was doing over here with so much life for everyone, for all the creatures in this creation. He has so much love for everyone. I think that is what this group is also meant to do. So it's a very beautiful group, and it is my pleasure to be able to read for you, and I do hope that this reading will gel with you. And if you like this reading, so please comment and like and subscribe, and do share this video with others so that even they can benefit from this. And again, I hope to see you in another future video. And for now, I take your leave. Bye and stay well. Thank you. Hello, my group number 2. For those of you who chose this beautiful card showing Shri Radha, the divine half of the divine better half of Lord Krishna, his spiritual energy, Ma Radha, Sri Radhama. It's a beautiful card. Those of you who chose this group, this is your reading. Let me see what Sri Radha and the divine has to say for you, what advice he or she has for you. So first of all, I think my group 2, I get a strong sense over here that you are going through a phase in your life, and this has been going on. This may have been going on for quite some time, and you may be still going through that, where there is a lack of passion, there's a lack of drive, and I think that lack of drive has been caused by some sort of a sense of grief, a strong sense of grief, a strong sense of maybe betrayal, maybe emotional betrayal, maybe emotional a lack of emotional fulfillment,
So that is what I see over here. See, for example, I see the three of wands, the six of wands, and I see the two of inspiration, which is again the two of wands. So I see these three wands card. They've all come out reversed. So that tells me that again, you're going through a very bad time, a very stagnating phase of your life, where you feel like you are in so much of grief, you're in so much of agony, you're in so much of pain right now, and you want to just just coil up, in a corner of your room. You want to just shrink into your own cocoon, and you just want to heal from your wound. I think that is the phase you may be going through, or you may have just gone through, and it's a very deeply emotional, a very healing period of life that you are going through. You are not healed at all right now, but you are trying to heal. And I also see the Hermit card over here that tells me that, again, what I was referring to earlier is that you are you feel like now at this point of your time, you feel like you are more comfortable alone. You just don't want to mix with others. You just don't want to mingle with others, because you have gone through too much. You have seen you have suffered too much in terms of emotional setbacks, that you just want to time to relax and heal and brood and lament over what you have gone through. So there's a strong sense of stagnation over here, and there's also a strong sense that as if you are trying to still live in the past. You are trying to recover from that past wound, whatever it is. So it could be that for some of you, you have really just had a long-term relationship gone sour. Maybe your loved one, your better half has left you. Maybe if you're in a married life, you have just gone through a bad divorce, or there's been a lot of domestic conflict. It could be that some of you, some of your near and dear one has passed away. Even that could be the case. Whatever it is, but there's a strong emotional setback. As if I get a strong sense that that you are not happy at this moment. You are not at all happy. You are very restless. You are deeply grief-stricken. You are howling. You're wailing. You are trying to get over this deep sense of remorse. That is what I get over here. But I think so. This is your current situation. But I think what God is trying to tell you at this point is, He has heard your pain. He is with you, and He's telling you, especially Divine Mother Radha is telling you that, if you have been hurt in your love, if you have been if your love has not been reciprocated, or you have been betrayed, by your loved one in some cases, then you need to move away from that. You need to close that chapter. See, I also have the Ten of Swords card over here, upright. So this Ten of Swords, when I see this, it tells me that it talks about a new beginning. It talks about closing the older chapter and opening a new chapter in your life. So I think so that means whatever has caused you so much of emotional turmoil, that has pushed you into this isolation, that has caused so much of mental agony and grief, you need to now close the chapter on that. And now, when I say close the chapter, I don't necessarily mean that you basically, get rid of everything, that is old and that is done with it. In some cases, that may be good. In some cases, you may need to close the, your current, your old painful memories. You may need to cut off some of those people who have only, caused a lot of emotional agony and pain to you. But in other cases, it could be also, you need to probably look inside yourself and become more mentally strong, more mature to get over this. I see a lot of cards that talks about, setting a proper boundary. Like, for example, I have this one over here. It says boundaries, right? And then I also have this card over here. It says walking away, right? So both of them suggest, you need to set some strong boundaries for yourself. You need to really walk away from those painful memories, from those negative memories. Stop living into the past, right?
and try to look ahead and set some proper positive boundaries for yourself, so whoever has caused you this harm, that don't let those people, those negative emotions, don't let them come near you anymore, right? So that is the sense that I'm getting. And again, as I talked about before, I talked about this Ten of Swords, and at the same time I have this another card over here, the birthing of a new age. Again, this talks about a new beginning, as if you need to transform yourself. So I think that is a very strong message for you, for this particular group that I'm getting, is that God has seen your pain. And remember, when you suffer, God suffers. Not many of us believe that, but that is the truth. When you are in pain, even God is not happy. And we suffer pain not because God wants to see us in pain. No, it is because of our own karma, it is of our own past karmic baggage, right? And because of that we suffer. But when we suffer, he is not happy. He or she is not happy. In this case, Radha is definitely not happy. So she shares your pain, right? And she's telling you, you need to, reverse. You need to write a new chapter in your life. You need to, move away from all that negative emotion. You need to find that happiness that, that has so far forsaken you. You need to find that peace that has so far forsaken you, right? You need to come up with a strategy, as to how to turn around your life. You need to learn to live in the present. This is a very important lesson of life, because most of us, we have a habit of either living in the past or living in the future. Either we reminisce too much about the past and we suffer, or we think too much about the future and we feel a strong sense of insecurity and restlessness. That is not the correct approach. God is strongly telling you, live in the present, forget about your past. Your past doesn't serve you anymore. All that negative energy, that negative memories don't serve you anymore. Forget about them, set a proper boundary, walk away from those negative energies, walk away from those negative thoughts, right? And a new beginning is waiting for you. A new beginning that, is waiting for you, that will bring you a lot of peace and happiness. See, for example, these two cards, happiness and peace, they have come out reversed because you are not in that state right now. So this is talking about your current state. But if you take God's advice, and if you set a proper boundary for yourself, right, and if you let no other, and if you give yourself a chance to heal away from all the negative energies, the negative emotions, then these two will become upright. That is what God wants you to, attain, that peace, that everlasting happiness, But for that, you need to put in a little bit of work. For that, you need to really put in a little bit of work, and so you need to set a strategy for yourself. You need to learn to live in the present. You need to get over that love, that whatever that has caused you so much harm. And you need to also maybe, get a sense of, divine love. So transform your love. What happens is, generally our human love is a very, often causes us trouble, often causes us suffering. But if you can transform that love into divine love, as Radha, her love was not an ordinary love, it was divine love, then you will get much more happiness. So I think that is another message for you guys. So whoever has chosen this card, I think this is significant because her love was not an ordinary love. It was not a human, emotional kind of love. It was more like a divine, spiritual feeling and a love, affection for her beloved, which in this case was Lord Krishna, the Supreme God, right? I think that is another message for you. If you can transform your life, love, into that, if you can transform that emotion into devotion, that is going to make you even better, that's going to make you even more stable. So again, my group number 2, a few things: walk away, set some strong boundaries, move away from all the negative energies, the negative emotions, the negative thoughts. Stop living in the past, live in the present. And there is definitely, a strong possibility that you're going to open a new chapter in your life. Because as I said, I see 2 of those coming up over here, and there's other things also. And I think there's also a divine blessing over here. So if you take the first step, if you try to, turn around,
there is some sense of, that you, it says over here that your ancestors and your divine beings, they are with you. They share your suffering, so they are going to help you. But you have to take the first step. And also, if you do that, you will not only be in a much more better place in terms of emotional and overall happiness, but I think some of you, you may have also suffered some setbacks on the financial front because of that, that sense of stagnation in your life, not willing to do anything, not feeling the urge to do anything. So you may have also suffered maybe in your career front, maybe in your business front, maybe some other front financially because of that. So I think once you come out of this negative emotional phase, you may be in a much more better place in terms of overall financial wellness too. So that is a strong message, my group number 2. So I hope that you will be able to overcome your remorse. And remember, life is full of ups and downs. And whoever can take the troubles into their stride and move on and open a new chapter will emerge a much more better person, much more stronger person, and much more emotionally fulfilled and stable and happier person. So all my best wishes for you, and I hope it resonates with you. If you like this, please comment and subscribe and let me know. And do share my videos with others if you feel you have benefited from this. And I do hope to see you in another future video of mine. So for the time being, take care of yourself and bye. Hi, my group number 3. For those of you who chose this beautiful card of Lord Balaram, this is the group for you. So let's see what Lord Balaram has to say for this particular group. I think right away I get the sense, because if you see Lord Balaram, it is also said that Lord Balaram was none other but Lord Lakshmana in the previous incarnation. So in both the incarnation as Lord Lakshmana and as Lord Balaram, whenever you think of these two these two historical figures, you think of a life of service. You think of life of selfless service and duty. Because Lakshmana, he served his brother Lord Ram with his heart and soul. It is said that when Lord Ram was in the forest in exile, Lakshmana didn't sleep. Every night he used to protect Lord Ram and Ma Sita. And that's why for 14 years he never slept. And similarly, Lord Balarama, he was always there beside, his brother Krishna, trying to protect him. So whenever I see this card, so those of you who have chosen this, I straight away get the message that it is about they are telling you to that your life is meant for love and service. Your life is meant for obtaining spiritual and moral strength. From obtaining some freedom from some sort of negative energies that you may be going through right now. And when I look at this spread, I do see where it is coming from. I think for this particular spread, what's happening over here is, for some reason, you people, you are very well endowed. You have all the qualifications, character, the experiences, everything in life to get going. But I think for some reason, you are probably stuck in a state where there's some negative energies that has caught hold of you. I think, I get the feeling that your inner drive is now a little bit blocked, and you are a little confused. And because of that, and not only that, more importantly, I think what's happening in your case is that there's some negative energies that are now influencing your life. And when I mean negative energies, I mean, the energies like envy, like jealousy, like rivalry, like trying to, take things away from others. I think that is the sense I'm getting over here. There's overall lack of balance, and your failure to see what is the purpose in your life. And I think you are trying to compare yourself with others at this point, and you are trying to, you're trying to purely evaluate your life in terms of
what others have got and what you haven't got. I think that is the strong sense I'm getting from this pile. And again, I'm sorry, this is a group reading, so it may not be applicable to all of you, but at least that is the dominant sense I'm getting for this life, this pile. That, there's some sense of confusion, there's some sort of a blockage, there's some sense that as if, some negative things are spurring you right now. I wouldn't say they have totally overtaken you. No, because you people, as I said before, you are not negative people after all. I think that there's a very strong sense of wellness. There's a strong foundation in you, but I think for some reason there's a temporarily, that some cloud has obscured that strong foundation of you. So I think that is because of that, you have come under that temporary veil of negative energy that is giving rise to all these negative emotions like envy, it's like some sort of a disloyalty, a tendency to betray, and an overall lack of balance, maybe some thought to cheat others, or maybe to reach a position in life by unfair means. And that is the sense I'm getting over here. And I'm sorry, these are not very pleasant to hear. But the good thing that what God is telling you is, you need to stop doing that. If you are doing that, that is not what you are meant to do, my group 3. I think you are confused because, I think you are trying to compare yourself with others. You are forgetting that what is your duty. You are not listening to your own inner calling. See, there is these 3 cards over here. You see, they all talk about the same thing. They talk about that, that inner soul calling. What is your duty? What is your purpose in life? You are trying to compare yourself too much with others. You are trying to stack your success, in terms of what others have got. How far, where your friends are, where your relatives are, and so on and so forth. But God is telling you, my friend, don't do that. That is not your calling. You need to listen to your heart. You need to listen to, what is your purpose in this life. And once you recognize that, I get a strong feeling, as I said before at the very beginning when I was talking about Lord Balaram, whoever is selected this particular group, your life is actually meant to be one of service, one of selfless service, one of a higher service. You are meant to have that spiritual strength get back. You're meant to get that spiritual strength back. So whatever you are lacking right now, that moral, that strength of character, somehow you may have lost that. Somehow that cloud has obscured your strong foundation. You need to get that back. It is like the story of, in our mythology, there's a story of Ajamila. Ajamila was a holy Brahmin. He was a devoted, pious Brahmin. He came from a Brahmin family. He was a great devotee of the Lord. But somehow he lost his way. Somehow he fell into bad company. And, because of bad influences in life, he got diverted. He took to wrong means of life. He started cheating others. He started, robbing others. And then eventually, because of the grace of some great saints, his life was transformed. He realized who he really was. I'm not saying that, your case is that extreme, but I do get the similar sense that, you have somehow lost the purpose of your life. And because of that, you are a little diverted. You are, a little confused. You are feeling a lack of balance. And all those negative emotions, have taken over you. And I also see this 4th chakra, which is the heart chakra, right? Which is the, our anahata chakra. The heart is the place of emotions. Now, when I say emotions, I mean both positive emotions and negative emotions. So it's telling you that you need to transform that your heart chakra. Because I think your heart chakra is now filled with, all those negative emotions, right? But if you can transform that, into positive emotion, I think that is what God is telling you, right? Then you will really reach a place over here which is wonderful, because I see these 2 cards. These are both Emperor cards. See, this is a King of Cups. This is a King of Cups, a Muse of Emotions, or King of Cups. And this is the Emperor card. This is a major arcana card, right? Both of these cups
or these cards, sorry, both of these cards, they talk about a very stable, very prosperous, very strong person. Who's emotionally strong, who's mentally strong, who's character-wise a very strong person, who's, very stable person. That is what your destiny is, my friend. That is what God is trying to push you toward. That is what Lord Balaram is telling you. That, this is what you are meant to be. This is what you are meant to be. But somehow you have lost that sense of balance. Somehow you have lost that sense of balance, and that's why I see cards like this envy and loyal heart and all this stuff. So that loyalty is missing. So if I go through these three cards over here right now, right? See, this loyal heart has come out reversed. Again, the time to go, reversed. Clean it up, reversed. What does it all mean? It means that, as I said before, you are being disloyal. Maybe there's some thoughts of betrayal is coming in your mind, right? Which you need to clean up. So you need to really clean up your negative acts. You need to clean up your negative thoughts, right? You need to leave all those behind. You need to try to turn your life around. You need to get across that temporary state of confusion. You need to try to clear up, or get over that cloudiness that has, obscured, your strong base in life. You are not a bad person, but somehow, either it's the circumstances or situations, I'm not sure which one. Something or the other in life has forced you to think like this. So you need to get that balance back in your life, and you need to, and see, this is the ace of inspiration. This is the ace of wand. It's come out reversed. So again, as I said before, so that you're temporarily confused, rather than listening to your own calling, you are trying to too much compare yourself with others. So if you can really leave all that negative emotions behind, if you can clean up your act, if you can, close or leave cut off all those, poisonous thoughts, all those negative emotions, and then you will surely get victory over yourself. So this victory is reversed. That means you are not there, because right now all those negative emotions are, have been victorious over you. But you need to really push them away. You need to really fight against them. Then you will emerge victorious. You will emerge victorious. And once you emerge victorious, once you can transform all your negative emotions that are clouding in your heart and change them into positive emotions, then, my friend, as I said, God is saying that you have a beautiful, beautiful future. I have already talked about these two cards. This is the King of Cups, and this is the Emperor. I also have the Nine of Pentacles, which again talks about an overall very materially stable, prosperous, happy life for you, right? And a very balanced life for you. So my group number 3, again, there's a strong calling that listen to your heart, understand your life's purpose. Your life is meant to be one of service. Your life is meant to be one of strength, where you have got your strength back, where you have moved away from that negative phase, that had temporarily taken over you. You need to change your path. And then if you can do that, your story will be one of transformation, and your story will be one of success, stability, a beautiful future. That is what God is trying to tell you. He's trying to show you the correct path. You have been misled. You have been, you are temporarily confused. You have forgotten your soul's calling. And that is why Lord Balaram is telling you, my friend, time is not late. You can still change yourself. And there's a lot of opportunity for you to change yourself. And if you can change yourself, you have extremely, extremely bright future. And again, I point your attention to these two cards and the Nine of Pentacles over here. You have extremely, extremely bright future. So please take heed of this advice, and whatever temporary negative emotions have overtaken you because either of maybe of bad company, bad influence, you may also want to be very careful about the kind of friends or the kind of people you mix with, because oftentimes we come under this kind of negative influences because of the kind of company we keep. Remember, bad company will pull you down, whereas good company will lead you upwards. So choose carefully the company you keep, and I surely hope that you will be able to transform yourself. And again, Lord Balaram is there with you. That is his personal message to you. So may God bless you.
And if you like it, please comment and subscribe, and do feel free to share my videos with others. I hope to see you in another future video of mine. So, bye. Hello, group number 4. For those of you who have chosen this beautiful card of Lord Shri Vishnu, this is your pile. So let me see what Lord Vishnu has to tell you, and how his advice can make your life a better life in times to come, and how you can change the direction of your life based on his advice. So this is Lord Mahavishnu, and this is his pile and or your pile. So group number 4, you are temporarily blocked. So I think you are going through a phase in life where you are going through some temporarily blockage, some temporary stagnation. Things are a little bit stuck for you. And so see, all the cards over here, like right from here, if I can bring this card over here too, this entire corner talks about a little bit of stagnation, of undue a sense of frustration, a sense of things, you feeling like things are not moving forward for you. Or if you are a creative person, for example, if you are a writer, or if you are a painter, or if you are some composer, a singer, so this could well indicate a phase where you are not feeling. For example, if you are a writer, then you are going through a very bad phase of that blockage where you cannot write. You sit down for writing, but things are just not coming. Your imagination is just not helping you the way it used to. If you're a composer, for example, you are not getting there. Things are just not coming to you. If you're a painter, you're not feeling that inspiration to paint. Similarly, this applies to almost everyone, no matter what is, your profession or where you are in the society. This overall feeling of, as if you are stuck, you are going through a temporary period, where you are feeling like frustrated, you are feeling like a lack of energy, little bit anxious, because of some emotional issues, something. And again, this Knight of Pentacles over here, this Knight of Pentacles and the Ace of Wands, this has both come out reversed. So again, I feel like, a temporary lack of drive, a temporary lack of a goal, a temporary, I wouldn't say goal, your goal, but it's that temporary, as if, your chariot was moving smoothly, but it has come to some sort of a halt. It's not moving any further. And so that is where you are right now. It could be also in some cases, that you may have suffered a setback of some sort of. Maybe suppose, for example, for people who are in a business, you may have suffered a temporary loss, right? And that is what has set you back. And that is what made you anxious. That is what has, temporarily clouded your passion, your inner drive, and you are feeling a little bit stuck. And you are now not really sure how to move ahead. So no matter, again, what your profession is, whether you're in a creative profession, whether you're in a business profession, or even, if you're a student, if you're, you're pursuing your studies, no matter where you are, I see that temporarily blockage over here. But something has happened that has set you back a little bit. But what's important for here, I think what's God's message to you, this particular group is, God is telling you that you need to start putting it all back together, right? So you need to start start to come out of this. And I think what he's trying to tell you is that this was all meant for you for a greater purpose. Because you remember, whatever happens in this life has a meaning. And we all have to go through ups and downs in this life. Life is not like all up, up, up. Life is not all down, down, down. It is a mixture of ups and downs. So why you are going through all this is because it is meant to teach you to be much more stronger. It is meant to give you an overall awareness of life, that life is not just fly high. Though we all want to fly high, but it doesn't work like that.
Sometimes, if you're flying high, then sometimes you have to hit the ground also. That is the way life works, my friend, at least for most of us, right? So I think that is what I think God is trying to tell you, is that this, all that is happening or that has happened to you was meant to make you much more stronger and to give you a better perception of life as to what life is really and how you should treat life, how you should cope with both the positive as well as the negative aspects of life. I think that is what God is trying to tell you. And see, for example, over here I see the fate card, right? It's come out reversed. This is trying to teach you that you need to treat it as an opportunity, that it was as if it was meant to happen to you. It has happened to you for a reason. You are not seeing it that way. That is why it is coming out reversed. But you need to start seeing it that way. That it is not life is trying to teach you a lesson. So you should treat it as if it is a divine fate, and just get over it. It is just meant to set you back temporarily. It is not meant to set you back permanently, because I see a lot of good things over here. So whatever you have temporarily gone through, that loss, you need to start putting it all back together. So you need to start taking baby steps to put it all back together, right? So, and start putting your life back together. And see, again, I see the Chariot card over here. The Chariot card is a major arcana card, and it talks about strength, it talks about courage, it talks about moving forward, right? And if you see over here, she's rising from the ground, as if, she's rising from the ground. And so, again, I get the strong sense that, this card is asking you to, get up and rise and stand strong once more. Don't feel that, that depression, don't feel that frustration. I know life is telling you, whatever has happened, forget about it, move ahead, start putting the things and bits and pieces back together and stand strong. You are strong. You have that, that inner strength. Find that strength. Stand strong. This is a beautiful card, the Chariot. So you are going to find your strength. That is what God is telling you. You are going to find your strength. And what's more important is my group number 4 is that I see the soulmate card, and then I see the great gathering, right? And I also see the protection, right? See, these 3 cards, they all talks about, as if, you are going to get a divine help. The moment you start turning back, the moment you start, standing strong, you are going to get some divine help. This is a beautiful card. It talks about protection over here clearly. It talks about, the great gathering, as if you may get help in the form of, for example, maybe you may get some unexpected help from a close friend of yours. Maybe you're going to get unexpected help from some of your immediate family members. Whatever it is, you will get some sort of unexpected help and protection. Once you start rediscovering that courage, that ability to stand up again from the ground, that ability to turn things back again, right? If you can take that first step, divine help is on your way. That is what God's assurance to you. So you have 3 cards like that. This talks about the soulmate. This talks about the great gathering. This talks about the protection. Everything is telling you that there is some sort of a good friend, or someone is waiting out there to help you. It could be one person, it may be a group of person. I'm not sure, but some sort of a divine help is waiting for you. All you need to do is just be strong, and treat it as if it was destined, and it was meant to give you a stronger perception of life. It was meant to give you a better idea of life. And once you do that, see, Lord Vishnu is also a protector. That is another thing. So those of you who have chosen this card, because Lord Vishnu in our Hindu Trinity, Lord Brahma is the creator, Lord Vishnu is the sustainer or the protector, and Lord Shiva is the destroyer. So those of you who have chosen this card, it is a clear indication that, He's protecting you. He wants to protect you. But you need to take the first step. You need to get out of this anxiety. You need to, find your inner strength, be able to rise from the rubble that you may be in right now. And then, if you can do that, then I see these 2 cards, the Ace of Cups and the Sun, right? It's a beautiful card. When I see a Sun in any of the deck, that means it immediately tells me that Sun is a card of overall success.
no matter what you are doing, no matter wherever you have suffered setback temporarily, eventually it is success for you. Eventually it's an overall success. And see, again, I see those creative fields, and I see, maybe I'm someone who's related to music, maybe some writer, maybe a painter, some creative field. So some of you could be well, related to any one or more creative field. And if not, even then, wherever you are, it talks about the overall success, and an overall emotional fulfillment. That's what waits for you, and that's what Lord Vishnu is pointing to, pointing to you towards. But you need to take some steps before that. You need to, again, as I said, regain your strength, regain that sense of blockage, turn it upside down. Turn it the other way, turn it, it is right now reversed. Turn it, in the proper way. You need to say, this yes card, it has come out upside down. So, when I say this, it tells me two things. You can either, you need to say yes to all the positive light. See, the light is trying to come to your way. Light is trying to come to your way, but as if, you are blocking it. You need to say yes to that light. On the other hand, when the yes card comes reversed, it tells me, it can also mean no. Means you need to say no to your negative energies or the negative thoughts that have temporarily, blocked you down, temporarily straddled you down, right? So that is what I see for you, my group number 4. It's a beautiful, I see a lot of success, a lot of prosperity, a lot of emotional, and stability and fulfillment. But I think you are going through some temporary, anxious period, temporary temporary depressive period, or maybe frustrating period, a temporary block that has set you back. But Lord Vishnu is telling you with his assurance that, that he is there to protect you. But, once you do your bit, once you get your strength back, once you realize that it was all meant to teach you a divine lesson, to give you a better idea about life, to make you a much more stronger person, then, he is there to protect you. So don't give up, because life is all about strength and struggle. So one who struggles, one who never gives up, one who always has that willpower to stand back, and push back no matter what happens, that person will get overall success in life. That person, will also get a true reverence, a true understanding of life. So that is a beautiful message for you from Lord Vishnu. And again, it's a beautiful reading, it's a beautiful spread, and I'm happy to read for you, and I hope that you can turn your situation around quickly, and it all works out in your favor eventually. And with that, I would like to end my reading. So if you like my reading, please comment down below, please like and subscribe, and also please do share my reading with your other friends who may be similarly benefited. And I do hope to see you in another future reading. Take care and bye.